Good morning, Daman. Good morning. Let's start the paper. Question number 1. It's a paper from second term test. The Provincial Department of Education, Northwestern Province. Vibe Palat Adhyapana Departmentuwe paper එකක්. What is the first approximation of square root 66? Square root 66 තියෙන්නේ. Square root 66 locating between square root 64 and square root 81. Square root 64 has a value 8. And square root 81 has a value 9. So this one should be 8 point something. Anyway, 64 and 66 between, the gap between 64 and 66, this is closely to the 8. I can suggest 8.1, 8.2, like that. If I multiply it by 8.1 times 8.1, what's that? We have to multiply and take the value. 8.1, 8.1 only multiply. 1 times 8, 8. 8, 0. 8 times 1, 8. 8 times 8, 64. 1, 9, 4, 64.91. After that, we can check 8.3. 3 times 3, 9. 3 times 8, 24. 8 times 3, 24. 8 times 8, 64. 64 plus 3, 67. It is 69.89. $69.89 and 64.91. What is the nearest to 66? 69 කියන්නේ 3ක් වැඩි 66 වලට වඩා. 64.91 කියන්නේ කීයක් අඩුයි? 1.9 වගේ අඩු. nearest 1.1 නේ 1.1 කවුද චුට්ටක් ළඟ එක්කෙනා? 64.91. That means what? 8.1. 8.1. Find the value of x according to the informations given in the figure. 3x plus 2x, altogether 5x. Five x is equal to the what? 90. Why I said like that? This is 90. Other angles, some should be 90. Altogether 180. If I write 5x plus 90, that also fine. 5x plus 90 equals 180. Then 5x subjected. 5x කියන්න පුතේ 90 නේ. Sorry.
5x divided by 5. 5x divided by 5 is 5x. 90 divided by 5. Here. 18. What is the smallest expression that is divisible by all three expressions? What is smallest expression? They are asking in terms of different question, but the same thing. Least common multiple. What is the smallest expression? LCM. On the other way, you can say that. You can think LCM, which is divisible by all three expressions 4, 6, 8, AB. Then, what is the least common multiple of 4, 6, 8? 4, 6, 8. Multiples of 4 is 4, 8, 12. 6, 12 and 8, 12. 8, 12, 8, 16, 24. 24 තමයි ගන්න වෙයි. 4 වලින් ගත්තොත් 24 වලට හම්බ වෙනවා. 6 වලින් ගත්තොත් 24 වලට හම්බ වෙනවා. 8 වලින් ගත්තොත් 24 කියන එක තියෙනවා. 24 is the least common multiple of the terms 4, 6, 8. And A2 here, AA. What is the largest one? A2. In here B, B2, B. What is the largest one among three? B2. In the triangle ABC equal to ACB. ABC triangle. ABC angle equal to the ACB angle. Okay. So, why I mark AB and AC? Because if two opposite sides equal, opposite side also equal. They only mention about the angles. I mark AB equals to AC because of that. BD equal to EC. Where BD? It's already marked. BD equals to EC. That's also okay. Write the case which the triangles ABD. Where are ABD? ABD triangle. Yes. ABD and AEC triangles are congruent. Write the case. What's the case? So, BD equals to EC. ABC equal to ACB. Okay. They not mention AD equal to AE. Whatever. How can I say? Side angle. No need to bother about these two pairs. මේ pairs ගැන හිතන්නවත් ඕනේ නැහැ. මේ දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා නැහැ. එළිය triangles දෙක මම මේ අඳි. මේ side එකයි මේ side එකයි රතු පාට එක. Sorry. මොනේ තියෙන්නේ? මේ angle එක equal කරනවා මේකට. ඒකට side angle sorry දෙකටම ගැලපෙනවනේ side angle sorry. SAS. පික් කරනවා. Questions mark කරලා. Log base 2, the number is 1/8 equals to -3.
What's the base here? What's the base? 2. In index notation, the base should be the same base. And log answer, what is the log answer? Minus 3. Log answer normal go into the index. What's the index there? Minus 3. So it should be equal to the 1 over 8. This is the index 4. 2x minus 4 divide by 2x. Division mark x minus 2 divided by 3. Algebraic fractions, they have to divide. Normally divisions, what we do? Write the first fraction as it is. 2x minus 4 over 2x. Division change as the reciprocal. After division, you have to change the fraction as a reciprocal of it. Anyway, 2x minus 4 has a factors. 2 times x minus 2 over 2x multiplied by 3 over x minus 2. After that, I can cancel out x minus 2 to x minus 2. Then this 2 to this 2. The answer should be 3 times. Answer should go over, not 3 times, it's 1. It's 1. 3 times 1 is 3. X times 1, 3 over x. 3 over x. Yeah. I can explain again. Tell me the fraction 2x. Yes. Algebraic fractions, divisions. Anyway, how we divide the fractions? Dividing means write the first fraction as it is. Before writing the first fractions, you can see by looking after the second fraction numerator, that is x minus 2. First fraction numerator is 2x minus 4. There is a similarity, x minus 2 and 2x minus 4. After you factorize the 2x minus 4. How can I factorize? 2 times x minus 2. That's the factorize. Then see x minus 2 both are same.
first fraction numerator and the second fraction numerator having same factors after that. If you factorize, otherwise you cannot see. 2x. Divisions means multiplying and change the numerator and denominator both. Then x minus 2 to x minus 2 cancel out. 2 to 2 cancel out. Only remaining 3 over x. Understood? A, B, C, D are the points on the circle. A, B, C, D, E are the points on the circle. According to the given information, find the magnitude of DAC. DAC. Here, small angle. DAC. How can I find? You have to have a idea about the same segment angles and triangle angles. I මං triangles angles ගැන දැනගන්න ඕනේ කියන්නේ පේනවා triangles තියෙන ඇතුලේ. How many triangles there? 1 and 2. So anyway, if you know about the triangles, and let's remind this one. What is this? This is the C. This is A. This is B. A plus B equal to C. According to what? According to what? A plus B equals C. Exterior angle is equal to the sum of the interior opposite angles. This is 100. This is 40. The total of here, how much? Total of here.
Okay. හරිනේ ළමයි. ආහෙනව නේද? මොනවද කියන්නේ ඔයගලන්ට කොහෙදද මාව වැහුන්නේ නැත්තේ මේ ක්වෙස්චන් එක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරද්දි තේරුණාද? සර්ට ලියලියද්දි ඇහුන්න. A, B, C, D, E are the points on the circle. A, B, C, D, E are the points on the circle. According to the given information, find the measurement of BAC. BAC. මෙන්න මේ angle එක තමයි ගන්නවා. right? ඒ angle එක ගන්න නම් ඔයා දැනගන්න ඕනේ theorem එකක් මේක කියන. සමහරවිට මේක කියන දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ angle එක හොයාගන්න ඕනේ. මේ angle එක හොයාගන්න නම් මෙන්න මේ triangle එකේ දිහා බලන්න. ඒක දිහා බලන්න. මේ angle එක exterior angle එක නෙවෙයිද මේ ඇතුළේ තියෙන angle එක triangle එක. exterior angle එක නෙවෙයි. දැන් exterior angle කියන්නේ තියෙනවා. එළියේ තියෙන එක exterior එළියේ තියෙනවා. A plus B තමයි exterior angle එක equal වෙන්නේ. C should be equal to the A plus B. Exterior angle is equal to interior opposite. Sum of the interior opposite. Sum of the interior opposite. Right? If a 100, this is 40, the total should be how much? A 100, 40 with 60. This is the angle should be 60, but only part you know what is that part. So other parts can be recognized as 30 degrees. ඒක 30 නම් පුතේ බලන්න තව theorem එකක් තියෙනවා same segment taking subtended angle equal to මෙන්න segment එක මේ චූටි segment එක right AB segment එකේ circumference එක උඩට ගිහිල්ලා එන එව්වා magnitude wise equal මේ බලන්න මේ චූටි segment එක දිහා බලන්න හොඳට බලන්න අපි අරලා බලන්න නිදිමත ඉන්න එක දැන් එහෙරුණා වගේ ඉන්නත් එක හොඳට බලන්න මේ ඇන්ගල් එකයි මේ ඇන්ගල් එකයි පුතේ equal මේ ඇන්ගල් දැන් හොයාග චුට්ටකට කලින් කීයද 30 මේක කීයද ඒකත් 30 නේද මාෆ් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් good morning. good morning සර් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට. මොකක්ද සර් මට හරි පීඩාකාරී කාලයක් මේක. පීඩාකාරී කාලයක් කියන්නේ මොකද සර්? පීඩාකාරී කාලයක් කියන්නේ එක්සෑම් එකක් තියෙනවා සර් මේ මට පොඩි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා සර්ට කියන්න. සර්ගෙන් ඇත්තටම මට උපදෙසක් ඕනේ මේ වෙලාවෙන්. මේ මගේ සර් තිබ්බ සර් මේ ආදර පළහිලව්වක් තිබ්බා. ඒක ඒ ගෑනු ළමයා මාත් එක්කම සම්බන්ධයක් තියදී වෙන මිනිස්සෙක් එක්කත් සම්බන්ධයක් තිබ්බා සර්. සර් මට ඒක දැන් දරා ගන්න අමාරුයි ටිකක්. සර්ගෙන් ඇත්තටම උපදෙසක් ඕනේ නැත්තම් මට විභාගේ කෙල වෙනවා. මිනිස්සු කියන්නේ වැඩි මහල් එක්කද ඔබලා වයිස් මෙක්කනේ ඔව් සර් අපේ වයසේ. දැන් මේ පාර ඕ ලෙවල්. අපි දෙන්නම් මේ පාර ඕ ලෙවල් නේ සර් ඉතින්. ඊවෙන පාරද? ප්‍රශ්නේ මේ පාර තමයි ලියන්නේ.
ඔය සෙමිනි එකේ දැන් මං ඉන්නේ ජොයින් වෙලා. ඔකට මම උත්තරයක් දෙන්නම්. ආන්තරික සම්බන්ධතාව කියන එක උත්තරවල දෙන්නේ නැහැ. ඔය කාලේ ඕ ලෙවල් එකේ කාලේදී පොඩි වර්ක් එකක් දුන්නා. මම යටපත් කරගෙන වාගේ අනාගතේ නිදුන් හිතුවොත් තමයි සාමාන්‍යයෙන් දිනන්න පුළුවන්. ඔය කාලේ දේවල් තිබුණාට තේරුමක් නැහැ. තේරුණා? ඔයා පරාදයි. ඔයාට කලින් මගේ යාළුවෙක් කරා වෙලා ගියේ. ඔයාට දැනෙන්නේ දුකක් සතුටක්. දුකක් නේද? මෙම යාළුවෝ දිනන එක ඒක සතුටක් තියෙනවා. නමුත් අර මමත් එතෙන්ට යන එක නිසා නේද සතුටු. ඔක්කොම එකට ගොඩ යමු කියන එකනේ. එතන අර තියෙන්නේ හොඳම සතුට. කොහොම එකට ගොඩ යන්න බෑ. හරි. එහෙනම් ඔයාට යාළුවෝ දිනන කතාව කිව්වහම ඔයාලට කියන්නේ යාළුවෝ හොඳ ළමයි. උනාට පුදේ යාළුවෝ එක්කම යන්න බෑ. ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා තමයි ගලවන්නේ. හරිද? ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා ගලවන කාරණා ඔයා හිතන්න ඕනේ මං විතරයි මේ ගේම ගහන්න ඕනේ මං වෙන්නේ කියලා. තේරුණා? ඔව් සර් ඒක නම් එහෙම තමයි සර්. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ වචනේ ලොකු දෙයක් සර්. නැත්තම් මට ඇත්තටම අමාරුයි වැඩේ. ඉතින් ඔයාට කරලා තියෙන්නේ ඔයාගේ හිතේ ගලවෙන්නේ එතනින්ම පේනවා නේ. යැල්ලම ඉස්සරහින් ගෑරුවා. වෙන කෙනෙක්. තේරුණා සර්. සර් මයික් ක්වොලිටි එක පොඩ්ඩක් බලන්න මේ හරියට ඇහෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් මයික් බලන්න මොකක් හරි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක්. ඇහෙනවද? දැන් තමයි සර් ඇහෙන්නේ හරියට. දැන් ඇහෙනව නේද? තමයි මම ඇහෙනවද? හරි. අපි question number 8 වලට යමු. If an electrical appliance worth 30,000 was imported and custom duty of 12,000 has to be paid. Find the percentage of customs duty charged. Electrical appliance එකේ worth එක වටිනාකම 30000ක් නම් ඒකේ custom duty ඒකට custom duty එක 13000ක් ගෙවන්න ඕන නම් to be paid fine percentage එකක් අහන්න. percentage නෙමෙයි පුතේ percentage එකක් හොයන්න නම් ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඕකේ worth එක කොච්චරද? ඒක දන්නව නේද worth එක? item worth. එතකොට ඔයා මේකට ගෙවන duty tax එකක් දන්නවනේ. කීයද? දැන් මොකද්ද මේ තියෙන්නේ worth එක උඩ duty එක. fraction එකක් විදියට තියෙන්නේනේ. worth එකකින් කොච්චරක්ද duty එක. එහෙම fraction එක දන්නවා නම් ඔයාට හොයන්න පුළුවන් කාවද? percentage එක. කොහොමද? by multiplying. ඔයා මොන percentage එකක් හොයනවා නම් ඔයා multiply කරන්න ඕනේ මොකෙන්ද? 100% way. අපි බලමු apply කරලා ගන්න. 30,000 multiplied by 30,000 12,000 100%. ना කපාගෙන ගියා චීස් වගේ 123 බෙදුවම කීයද? 40%. 40%.
Write the equation of the straight line AB shown in the coordinate. Write the equation of the straight. The remaining part after removing the semicircular section with the diameter AB from the square ABCD, find the perimeter of the shaded region. 14 on one side, this is also 14, that also 14, 14. Additionally, you need to find the arc length of the semicircular part. Arc length of a semicircular part. Full circle එක කොහොයන්නේ 2πr. It's a circumference of a full circle. Half of the circle have to divide by 2, then semicircle circumference. Circumference of C of the semicircle is 5r. After cancel out into 2 to 2, 5r. By 5r, you can find the arc length. 5r. Arc length. Arc length. This arc, right? 5 equal to 22 over 7. R equal to the, not the 14. How much? Arc. So radius. What's the radius? 7. 7 to 7 cancel and 22 remaining. This is a 22. Arc length now 22. Anyway, you can find the perimeter. Perimeter equals 22 plus 14 times kiyakda. 14 times kiyakda. No. Here then total. 14 times 3. 42 නේ. 42 22. 64. Question number 10. Write the equation of the straight line AB shown in the coordinate. This is C නේ. මෙතන තමයි C තියෙන්නේ. ඇයි C එතන තියනවා කියන්නේ? C එතන තියන්නේ කියන්නේ y axis එක කැපෙන තැන. C intersection. Intersection mean is the straight line graph intersect with x axis. That point should be identified as a intersection. What is that? 6. C equals 6. How to find the equation? But we have to find the what? M again. M. M හොයන්න ඕනේ. Y equals mx plus 6. M හොයන්නේ කොහොමද? By taking any අරක ගන්න බෑ. දැන් 6 මෙතෙන්ට ගත්තානේ. මේක use කර, don't use this coordinate. Use this coordinate to find out the m value. This is x, this is y නේ. And substitute those values to here. Y equals 4, x equal 2. I substitute. Find out the m.
No need to use y1 minus y2 divided by x1 minus x2. If you know two coordinates with the intersection. With the intersection, if you know, you can use the simple way, what is y equals mx plus c formula. It's a straight line equation. If you don't know the intersection point, and if you know the two points except the intersection point, you can use the y1, y2 formula, right? Here, 2m plus 6 equal 4 නේ. මේ plus 6 අයින් කරන්නේ කොහොමද පුතා? minus 6 දාලා. 4 minus 6 value එක minus 2. Divide by both sides by 2. m equals minus 1. නේ? m equals minus 1 නම් දැන් c ත් ඔයා දන්නවා. format එකෙන් ලියන්න පුළුවන්. minus x plus 6. ඕක තමයි general format එක. plus 6 අයින් කරා minus 6 දාන්න. හරිද? plus 6 අයින් කරන්න එක. minus 6 දාන්න. මේ පැත්තට minus 6 දාන්න. මේක දන්නේත් නෑ ළමයි. මේ හනේ 2m plus 6 කොහොමද තිබ්බේ? plus 6 subtract minus 6. 4 subtract 6 කීයද එතකොට? මේක දන්නේ නැත්නම් මං කෙලින්ම දැම්මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියලා හිතලා. අයියෝ චූටි දේවල්වත් දන්නේ නැහැ. 4 ලින් 6 අඩු කරපුවාම minus 2. මහරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න.
Question number 11. The center of the circle is O. Center එක තමයි O. එතකොට center එක නම් පුතා is that center. What can you say about the PO and OR? Is that center? What can you say about PO and OR? Equal. Why? Radius. PO part equal to the OR because of the radius, right? PO equal to OR. No need to write. Same radius. And if you know the theorem subtended angles by the diameter, what is? No? It's a diameter. It's a diameter, right? Diameter creating angle. Diameter subtended angle. Subtended angle from the diameter on the circumference is 90 degrees. This is the diameter, right? And subtended angle also 90 degrees. You can mark. And you know the theorems. If the two angles, if two angles equal like F shape, corresponding angles pair equal when two lines opposite with the transversal, that two lines should be parallel to there, should be parallel to each other. Then you can say lines are parallel. Like how many theories I applied for geometry? 1, 2, 3. The three knowledge, if you have, you can do the sum. If you saw this one, you should keep remember what is the relevant theorem. What is the relevant theorem? What are the requirements to the converse of the midpoint theorem? Converse of the midpoint theorem. One, there are three sides in a triangle. One side midpoint. From the midpoint, the line going from one side of a triangle to other side parallelly, the remaining side bisected. Order මෙයාට equal වෙනවා. That's the case. මෙයයි equal කියලා හොයාගත්තා. One side of a triangle. One side of a triangle. Midpoint of one side of a triangle. From that point, parallelly නෙමෙයි එන්නේ. Parallelly නෙමෙයි යන්නේ. Yeah, parallelly යන්නේ. ඇයි මේ දෙක හොයාගත්තා? Parallelly තමයි යන්නේ. Parallelly going to the other line of that triangle. Midpoint එකේ ඉඳලා parallelly යනවා නම් තව side එකකට ඉතුරු side එක bisect වෙනවා කියලා තමයි. මොකෙන් කියන්නේද? Midpoint එකේ converse එකේ. තේරුණා midpoint converse එකට මෙතන හොඳට තියෙනවා මේ දෙක නැති වුණාට පස්සේ මේ දෙක midpoint theorem में converse එකට requirements තියෙනවා. there. Why? One side midpoint and two lines parallel. That parallel line going from the midpoint to other side. That other side bisected each other. The other side bisected into two parts. Bisected, that means. Right? So, you have to take idea. You have to get an idea about the PQ. PQ how much? PQ puta 8 centimeter then. Here 4 centimeter, 4 centimeter. Because it's bisected by the theory. What is the theory? Converse of midpoint theory. PR equal 10 centimeter. PR total PR. Here 5, here 5. Then
QR you have to find. This is a P, it's a Q, it's a R. That side equal, QR equal, we don't want, PR only know, 10 and PQ what? 8. What is this? Next, you have to find this one. This is a right angle triangle. How you can find? By Pythagorean theorem. 10 to the power equal to the 8 to the power 2 plus x to the power 2. 64 x to the power 2, 100. 64 subtract from 100, then subjected x to the power 2, 36. X to the power 2. X to the power 2 you can remove by applying the square root. What is the value? 4x. 6. This is 6 centimeter. If that is 6 centimeter, by the midpoint theory, you can say SO, not the security officer. 3 centimeter. SO. Because the midpoints matching line half from the third line. Is it clear? For online student, please raise hand. If it is clear, please raise hand. The pie chart shows the number of dancers that serves various types of foods in a certain area. If 450 ice cream dancers was held, find the number of fish bun dancers were there. Fine.
The pie chart shows the number of dancers served various types of foods in a certain area. If 450 ice cream dancers, lot of ice cream dancers they are in our side as well. 450 ice cream dancers. Ice cream dancers angle is 150 degrees. If 150 degrees representing 450 dancers, I need to find one angle. That means 1 degrees. How much representing? How to divide by 150? 450 divided by 150. Tell me, Buddha. The value 0 to 0 cancel 15 times. 15 times 3. 3 dancers. If 1 degree representing 3 dancers, how find the number of fish bun? Fish bun, fish bun, fish bun, fish bun, fish bun, fish bun, 60 degrees. So 60 degrees should be 3 times 16. How many dancers? 180 dancers. The point PQR are lie on circle with center O. The side PO is extended point S. Right. That also fine. SOR 40 degrees. How can you say about the angle POR? Because the POR is a straight line. What is the POR? How much the POR? By looking the straight line angles. Straight line adjacent angles are 180. If one is 40, other one should be 140. Not only that's sufficient. Not only that sufficient. You have to find here. No, not the midpoint theorem. Do you know this theory? Subtended angles theory. Lot of children know only this one. Lot of children know this theory only. Majority has to know. Majority have to know what is. This is 2x. This is x. That also same. In here, subtended angle at the circumference from the AB. From the AB. And here C. Here O. What is AOB is the subtended angle from the AB at where? Center. It is
equal to 2 times of circumference subtended angle. 2 times. 2 times of ACB. That's the theorem. Other than you can say ACB angle is equal to the half of AOB. Are you fine? It's a theory, right? That's the theory. Here also same. But the segment is changed. In this situation, the segment is AB smaller arc. From the AB smaller arc, subtended at the center angle is 2x. If I consider the larger arc, what's the center subtended angle? It's a 2x center subtended angle. From the major arc, circumference subtended from the same segment, what is x? It should be half. It should be twice of. It should be half of the center subtended at the major arc. Then same case, but the arc difference means a minor arc, minor segment, it's a major. Lot of children aware only this one. Lot of children only aware this one. They are not aware about this one. But nowadays in exams, always asking this one. Make a tone. This is also useful to exam, but for the first paper, definitely I am talking about me parat. In this time, always check this one. Since you can say here, what is Bude? Balan. Look this. If this is 140, the total angle of here, how much? Subtract 360, 140. Subtract 140 from 360. 240. 240. Half of it is 120 degrees. Understood? It takes 20 minutes to fill the empty tank if water flows through the pipe at a rate of 80 liters per minute. In 1 minute, fill 80 liters. In 20 minutes, how much? 80 multiplied by 20. How many liters? 8 times 2, 16 and 2 zeros. How many zeros? 1,600 liters. 1,600 liters.
If x minus 3 is the one factor of 3x to the power 2 minus 7x minus 6, trinomial quadratic expressions. I have one sufficient place. I'm going to the board. 3x squared minus 7x minus 6. Is it? If one factor is x minus 3, have to find the other factor. That's the problem. However, there is a way. First step, minus 6 multiplied by the plus 3x squared. Tell me the value. Minus 6 multiplied by plus 3x squared. Minus 18x squared should be break into 2 with the addition of that pair infinitely equal to the minus 7x. And same pair you had t. After multiplying the pair of that should be equal to the minus 18x squared. Tell me the suitable value. Tell me the pairs. 60, 18. 18 pairs came. 6 times 3, is it fine? No. 6 times 3. 6 times 3, not. 9 times 2, it's okay. When you're subtracting 2 from 9 is 7. Then minus 9 take first. Why? Why I take minus 9? When I add different values, the larger number answer should goes to the answer. After subtracting the no addition there, when I put different sign, minus 9x and plus 2x. Here minus 9x. This is plus 2x, right? When I add together, minus plus not add, don't add. Normally subtract.
Since 3x squared right first and first write the 3x squared. Instead of minus 7x, you have to insert the two values. If you insert minus 9x and plus 2x together and with minus 6, how many terms there? 4 terms. 4 terms. Since there are 4 terms, factorize 2 by 2. What is the common factor for here? 3x. 3x times x. 3x to the power 2. Then what's the common factor for 2x minus 6 plus 2 plus 2 times x minus 3. So you can see x minus 3 both brackets. So one factor should be x minus 3. Other factor we are normally taking in front of the values algebraic and number together 3x plus 2. So answer should be 3x plus 2. Finish. Geometry progressions. Geometry progressions. Geometry progressions mean multiplying the first term by any value. What is the value? When you're multiplying by 3, what is 9? 9 multiplied by 3, 27. That's 3 is what? 3 is R, ratio. Understood? Understood. R is the ratio of this progression. 9 times 3 times 3, 9. 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. No difference there. Normally difference is there where? Arithmetic progressions. Multiplication there in geometry progressions. That is R, not D. Right? If you want to find any term, Tn, formula you should have. Tn equals AR n minus 1. N minus 1 within brackets. And apply for Tn. N is now, they ask him write the 15th term. So
T15, N as 15. A is the first term, 3. R is also 3. N is 15, 15 minus 1. You can write 3 as 3 to the power 1. 15 subtract 1, 3 to the power 14. When you're multiplying the indices with the same base, you can add the indices 3 to the 15. They are asking power of 3. Power of 3. Write the 15th term as a power of 3. Yeah? Do that. Question number 17. If the angle of elevation from A to B, A වල ඉඳන් elevation එක B ට mark කරන්න පුතේ. elevation එකක් mark කරද්දි A වල ඉඳන් B ට කොහොම angle එක අඳින්න ඕනේ. කීයද? 50 degrees. And the depression කියන්නේ පල්ලෙහාට බහින angle එක කොහෙන්ද from B to C. මෙතන තමයි angle එක පෙන්වන්න ඕනේ eye level එකත් එක්ක. හැම වෙලේම eye level එකත් එක්ක තමයි angle එක පෙන්වන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. This is the eye level. eye level එක මාක් කරන්න ඕනේ නැහැ. උනාට මේ පාඩමේ දැනගන්න ඕනේ. Have to have a knowledge with eye level. 30 degrees. Finish. Question number 18. Sample space of a random experiment is 2, 3, 4, 5, 6, 7. A and B are two subsets. 2, 3 is 2, 4, 6, 2, 3, 5, 7. Find probability of A intersection B. Intersection means common for A and B both. What are the common elements? 2, 2. Only 2, 2. Complement of A intersection B means how many terms there? 3, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Are the complement of A intersection B. Tell me A intersection B first by looking number of elements in no. So A intersection B. Tell me
The elements only 2. A intersection B dash complement except from 2. What are the values? 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Don't write this one. They ask in the probability, Buddha. Probability, not the elements. Sample space element has how many elements there? In sample space elements, how much? Sample space, number of elements that can be occurred. 1, 2, 3, 6. 6 elements there. Out of 6, how much there? 5. The probability should be, right, number of elements in A intersection B dash, number of elements in the sample. So, can you find the answers? How many number of elements? 1, 2, 3, 4, 5. Number of elements in sample? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 over 6 is the answer. Question number 19. Based on the square ABCD given in the figure, the statements written by students are shown in the table below. Put correct for the correct answer and wrong for the incorrect answer. Area of the triangle AOB, where AOB triangle here, is equal to the half of the area of the parallelogram. Is it correct? No. You can't say like that. What කියන්න බෑ එහෙම. වාට කියන්න පුළුවන් congruency parts වලින් මේකට equal කියලා. But මෙයාට විතරයි equal. මේවා මේ දෙක විතරයි equal වෙන්නේ. It's a parallelogram, right? මෙයාට equal, මෙයාට equal. ඔහොම මතක තියාගන්න. එතකොට මේක wrong. මේකෙන් කියන්නේ in here not telling all are equal. All triangles are equal. Only 2 angles, opposite angles, like vertically opposite angles, triangles, only equal together, right? These are different. AO equal to OC. Where AO? Yes. There is a theorem. There are theorems. If I draw a parallelogram, put there. What is this? What is this? It is A, B, C, D, right? At intersect O. AO equal to OC. Is it correct? Yes. Why? Because the parallelogram theory. What is parallelogram theory? Diagonals bisecting each other. BO equals to OD. That's also fine. It's correct. AB equals to DC. Yes. AB equal to DC. Yes. Why? Opposite side. AD equal to BC. That also fine. Opposite sides of a parallelogram. Understood? Draw a rough sketch with the measurements of the shaded surface of this prism. Here 10 centimeter, 10 centimeter. What kind of shape? 10 centimeter, 10 centimeter? Rectangle. When you see this is rectangle, yes, but according to the measurements, it's like a square.
you have to draw a square, draw a rough sketch with the measurements of the shaded surface. Shaded surface is a kind of rectangle when we saw this one. But by looking the measurements, they are equal since it's a square. Don't confuse with the first impression. That's my advice. Don't judge a book by its cover. දන්නවද? හැම වෙලේම පොත කියලා බලන්න වෙනවනේ. එතකොට PQRS is a cyclic quadrilateral in striped circle. Okay. In a circle with center O. Okay. And the diameter PQ. Okay. PORS. PORS is a parallelogram. No, not the parallelogram. It's a rhombus. Tell me the features of a rhombus. All sides are equal, and it's a parallelogram as well. It's a parallelogram as well. All sides equal parallelogram. What is the special feature? All sides equal parallelogram, right? And you can mark the parallelogram features. You can mark the rhombus features, right? And find the magnitude of PQS. PQS here. Midpoint theory. This angle equal to this side P to O equals O to Q. Why? Same radius. And you know the parallelogram theory, the opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. And now there is a requirement, there is sufficient details to what? Converse of the midpoint theory by looking the triangle PSQ. Why? PO equals to OQ. That's the one side of a midpoint. O is one side of a midpoint. And through the O and going parallelly to the other side, the next side will be bisect. That's the parallelogram theory. That's the midpoint converse theory. Then find the magnitude of PQS. But PQS. This is 40. This is 40. Why? Rhombus. එකක මොනවද? මේ rhombus එක. This is a rhombus, right? So rhombus opposite angles also equal 40. If here 40, what is your objective? Find the magnitude of PQS. Yeah, here. PQS. This one, right? This angle 40 degrees. This is also 40 degrees. Why? Corresponding angles. Parallel නෙමේවා 40 degrees. Other than if here 40, this is 20. It's 20. Why? Subtended angle at the circumference is half of the subtended angle from the center. Center angle එක මෙතනනේ. මේක 40 නම් මේක 20. මට කොහොම හරි හොයාගන්න වෙනවා. මොකද්ද? රිලේෂන්ෂිප් එකක් දැන් කාගේද? Now I show you the relationship. What is this? These are parallel sides. Then 20
20. X equal 20. ගොඩක් ඒකට මහන්සි වෙනවා ඊටලා ලේසි ක්‍රමයකුත් ඇති. මම 1 by 1 කියන්නද නැත්නම් කියන්න? 1 by 1 කියන්නද? 1 by 1 කියන්න. I'm discussing 1 by 1. So 40. That's also 40 by parallelogram features, you know. So 40 degrees. 40 degrees. This is 40 ne? Why? Parallelogram, alternate angle. Parallelogram එකයි and parallel lines 40 degrees. එහෙමත් ගන්න පුළුවන්. midpoint theorem converse යන්නම ඕනෙම නැහැ. එතන. ඒක 40 කියලා ගත්ත හැකි. You can take 40 40. මම හොයන්න ඕන try කරන්න ඕන මෙන්න මේ angle එක, right? That's my task. So this is what? 140. This is also 140. ඒත් ඒ 140 හොයාගත්තට බෑ. What is this? මේක 140 වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැතිව හිතන්න එපා. So 40, right? ඔන්න subtended angle at the circumference. Sorry. So 40 degrees නේද මං කිව්වේ. 40 නේ? Subtended angle from the QR minor arc. See, subtended at the center, what is the angle? 40 degrees. From the same from the same RQ, from the same segment, and subtended again at the circumference. How much? Half of the center angle, how much? 20 degrees. Then what is this now? If it is 20 degrees, what is this? 20 degrees. Why? Those are parallel. Understood? There no. Online students, can you grab? Manudi? Manudi, Vanessa, Keshani, තල තේරුණාද? Right. I'm discussing from English, discussing in English for Imad, Sinab, Ritika. I think those are the people needed always English explanations. Are you fine? Iman? Are you fine, Pata? Sina? I think participate to grade 10. Very good. Very good. Good dedication there. Good dedication with her. Ritika? Yeah. Iman also, I think. Did you participate? Have you participated previous session, Iman, with me? No, sir. No, sir. No, this is the first time. Yeah. How about you? How you feel today? Good. Yes, it's very good, sir. Good. Thank you. Thank you for your prompt feedback. And one is also okay with me because it's
My student, she's my student. Sina, how are you? Good morning, Sina. Sina, always fine. Sina, Yes, sir. up to now, any questions you have? No, all correct, all clear. Yes, sir. You have any doubts, you can ask. You can interrupt me. 3 stators are placed at points A, B, C. This incomplete sketch is drawn to find the approximate location of a lamp post P that is equidistant from AB and AC. AB and AC. Equidistance locus. What is the equidistance locus of angle? Angle bisector. The angle you can see here. The angle bisector means equidistance moving to the arms of the angle AB and AC. Always the distance are same to the certain points, right? So one locus given. Have to get idea again the question. We'll see. 3 stators, place A, B, C. This incomplete sketch is drawn to find approximate location of lamp post P that is equidistant from AB and AC. AB and AC. That lamp should be lie on the bisector. Should be lie on the bisector. You can get idea after you read this. This incomplete sketch is drawn to find the approximate location of lamp post P that is equidistant from P that is equidistant from AB and AC. Right? AB and AC equidistance locus is this one. Right? The lamp should be lie on the bisector, angle bisector. Right? But anyway, equidistance from A and B as well. Equidistance from A and B. There are 2 points, A and B. 2-point equidistance means the perpendicular bisector. If there are 2 points A and B, if you want to find the equidistance locus, what you can do? Put mental point of the compass here and take half of the distance from AB line. AB line match, right? And half of the AB means like that gap, and draw an arc to here from the point A and draw an arc to here, and don't change your compass again. Point out here B, intersect the above you drive arcs and draw the intersection points. That's the perpendicular bisector. So please make sure to here. Then this is the point. This is the point should be lie on the equidistance line to AB and AC. That's the angle bisector. What is this? Lamp post P. Right? Please.
Question number 23. In the table below, put correct mark for the correct statement and wrong mark for the incorrect statements. The interquartile range of data distribution 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 is 5. Interquartile range means first quartile subtract from the third quartile. This is a data set, right? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. How many data in this array? Data array. Data array. Sorry. Data set is this one, right? Don't confuse with 5. That's the data set, right? That data set is carefully look, is it ascending order or descending order or not order? There is a order. What is ascending order? So make sure it is ascending or not. If it is not, prepare in ascending order. Understood? Since 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 all are different value, different numbers. No, how many terms there? 7. First, you can find the median. What's the median? Middle one? 6. 6 is the middle one. That's the Q2 Buddha. What is median? And 3 is what? Q1. Interquartile range. What is this? 8 Q3. මේ දෙක ගත්තොත් මේකේ මිඩල් එක තමයි 3. දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්න එක්කෙනා නෙමෙයි. understood? මේ සෙට් එක ගත්තොත් 8 to 5 ගත්තොත් 9 තමයි sorry 6 to 9 ගත්තොත් මෙයයි මැද ඉන්නේ නේ. එතකොට interquartile range IR Q3 minus Q1. What's Q3? 8. Q1 3. 8 subtract 3 5. Correct. තේරුණා? මනුදී තේරුණාද? Yes, sir. Okay. Onisa? Devindi? Yes, sir. Good. The minimum of data distribution is the lower boundary of the class interval. The minimum of a data distribution is the lower boundary of the class interval. Lower boundary. The minimum of data distribution. The lower boundary of the class interval. Class boundaries of third day class boundaries of the class interval 6 to 10, 11 to 15, 16 to 15 are 5.5, 10.5, 6. The make it data set. Third day second day group distribution 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20. Then අපි පුතා data set එකක් තියෙනවා නම් we have to prepare organized way 6 to 10 and starting it again 6 to 10 mean between 10 values, between 6 and 10 values. So 6 is okay, 10 is not okay. Normally the manner is 6 is okay, 10 is not okay. When you write 10 and what is 6 to 10? 10 to how much? 6, 7, yeah, 10 to 14 or 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Like this. If you wrote like this, it's okay. And 14 to how much? 16, 17, 18, 19. Like that manner, okay. But they wrote 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20. Always more than 1. The lower boundary.
You have to prepare in proper way. What is the way? Add 1 to the lower boundary the first. What is 10 point? Add 1 name 0.5. Add 0.5 to the lower boundary and subtract 0.5 from the first boundary. 5.5, 10.5. මේකෙනුත් එහෙම කරලා බලන්න. එතකොට 5.5 to 10.5, 10.5 to 15.5 කියලා ප්‍රිපෙයාර් වෙනවා. මොකද්ද මම මෙතන කියන්න try කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ දැන් ඈ. නිදාගන්න නෙමෙයි. විභාගයට යන්නේ ඔයගොල්ලෝ. 6 to 10. මෙතන තියෙන්නේ 11 to 15. 10 වලින් ඉවර වෙලා ආයි 10 වලින් පටන් ගන්නවා මේ data මේ group frequency එක නෑ. ඒතකොට එහෙම හදන්න බෑ. ඒතකොට ආ ඒක prepare කරන්න ඕනේ. You have to prepare that one. How? Subtract 0.5 from the first boundary. Can first boundary can make any lower upper boundary or lower boundary? Lower boundary again 0.5 adu karan. Subtract 0.5 from lower boundary and add 0.5 to the upper boundary. What is the value? 5.5 to 10.5. Again, menna make you know. Subtract 0.5 from the 11. What is 10.5? Add 0.5 to the upper boundary. 15.5. Understood? The way of preparing. Manudi, Manisa, Devindi, Imad, Sinab, Ritika. Okay. It is correct. It is correct. That's why it's okay. First one also okay. The second one also okay. Right? But the second one, I haven't good knowledge. The minimum of data distribution is the lower bound. The minimum of data distribution is the lower boundary of the class interval. The minimum of data distribution. Not at all, neither. When I prepared the data set like 5.5 to 10.5 and 10.5 to 15.5, always the minimum of data distribution, the minimum of data distribution is the lower boundary of the class interval. Is it correct? Data set එකක තියෙන්න පුළුවන් boundary මේ groups ගොඩක්. The minimum of data distribution is the lower boundary of the class interval. Is this 10.5? No, 5.5 can be. Clear? I think that is wrong. We'll see from the marking schemes. නැත්තම් වෙන දෙයක් තියෙනවා කියලා අපිට හිතන්න වෙනවා. තුනම හරිද? තුනම හරි. මගේ විදිය වැරදි. I'm wrong. Sorry. තුනම හරි නේද? ඒකේ ඒගොල්ලෝ question එක දීලා තියෙන්නේ minimum එක lower boundary කියන්නේ මොකක හරි එක නෙමෙයි. data set එකේව නෙමෙයි. Normally හිතන්න. But don't by heart. Don't think by heart. මම ගොඩක් හිතන කෙනෙක්. හරිද? මම හිතුවේ මෙහෙමනේ. මම හිතුවේ මේ question එකේ මේකත් එක්ක මම මේක කරලානේ මේක කරේ. මේකට මට නිකන් ඔයාට ආවේ නෑ ඇත්තම කතාව. උනාට ඔයා මේක normally හිතන්නේ it's random. මේක isolate මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? Independent one. Not related to this one. මේ group එකේ තිබ්බේ පුතේ අපි දැන් මේ group කරේ කොහොමද? Yeah, group this one 5.5 to 10.5, 10.5 to 15.5, 15.5. So that's okay. The minimum of data distribution. Addu meka. The minimum of data distribution is the lower boundary of the class interval. සාමාන්‍යයෙන් හරිනේ. සාමාන්‍යයෙන් හරි කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? Question number 24. Find the volume of the prism.
how to find the volume of a prism? Base of the triangular cross section. Cross section area. Area of the base into height is for volume to the prism. Half into what is the base? 12. Height is 8, right? This 8. Cross section measurements 12 and 8. And multiplied by the height. Height means length, right? Height or length. Length is 10. Put CM3 to the answer. 2 times 6. 6 times 8, 48. 48 times 10, 480 cubic centimeters. Two over x plus 3 over 2x equal to 7 over 4. Please take a common denominator, 2x. This one should be multiplied by 2. If you multiply the denominator to get common denominator, you must multiply the numerator as well. 2 times 2, 4, 4 plus 3. Then equal to the 7 over 4. 7 over 2x equal to the 7 over 4. And cross multiply. Cross multiply. 4 times 7, 28. 7 times 2x, 14x. 14x equal to 28. Divide by 14, divide by 14, x equal 2. ලියනවා ඉදා ගන්න. පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. 10 මාරයි 45 වෙනකම්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 10:45 ඉඳන් 11:45 වෙනකම් ෆස්ට් පාර්ට් එකේ ඉතුරු ටික 11:45 ඉඳන් 12:45 වෙනකම් තව සෙෂන් එකක් යනවා. ඊට පස්සේ බ්‍රේක් එකක් හම්බ වෙනවා. ආයි එකේ ඉඳන් දෙක වෙනකම් තව සෙෂන් එකක් යනවා. කොහොමද ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ? ඉන්ටර්වල්ස් දෙකක් දෙන්න. කොහොමද හොඳ? මොකද ප්ලෑන් කරගන්න ඉන්ටර්වල් එක. නැත්තම් මේක තව ටිකක් පහව වෙලා ගන්නවා. මේකත් ඉවර කරලා ඕනේ නැහැ නේ මේක දැන් මේ අපි සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ වැඩ ටික මේන්ලි ටාගට් කරන්න ඕනේ සෙකන්ඩ් සෙෂන් එකේ. ඒකට ෆස්ට් පාර්ට් එකේ අපිට ඉතුරුයි B පාර්ට් එක. ඒක කවර් කරගන්න ඕනේ before 12. එහෙම කරගත්තොත් මට හිතෙන්නේ හොඳ. අපි එහෙම try කරමු before 12. ෆස්ට් පාර්ට් එකේ ඉතුරු ටික කවර් කරමු. පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු ඒ හින්දා 10:26 now. 10:40 වෙනකම් වගේ ඉන්ටර්වල් එකක් අරගෙන අපි ෆස්ට් පාර්ට් එකේ වැඩ ටික ඉවර කරවමු 12 දී. ඊට 12 වල ඉඳන් අදිමු no intervals for second session. We'll see anyway. 11:45.
දෙන්න මගේ සීනේ ළඟ ඉන්න පෙර වාගේ දිගු දැස රුතුවාම ඇඟෙනවා පෙරසේම උන්න ඇති මගේ ගාව ඔය ඊටට අමතකද හිත පුරා ඇවිලිලා මින්න තරු පවා හනනවා ඔබට නැතේරෙන්නේ හිතට හිතයි නැතිද ආනවා හිත මාගේ මට දෙන්න මගේ සීනේ ළඟ ඉන්න පෙර වාගේ දිගු දැස රුතුවාම ඇඟෙනවා පෙරසේම උන්න ඇති මගේ ගාව ඔය ඊටට අමතකද හමුවෙලා විනුණු ඇති මුතු පාසේ පෙනෙනවා දකිනවා නියඬරේ දුර ආසේ දුරම මිස ළඟ නැතිද ආනවා හිත මාගේ කවදාද ඔබ එන්නේ නැතුවාද හමුවන්නේ දිගු දැස රුතුවාම හැඟෙනවා පෙරසේම උන්න ඇති මගේ ගාව ඔය ඊටට අමතකද දිගු දැස රුතුවාම නානේ 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 නානා තරරානා නනනානා තානානා තානානා කාලෙකට කලින් නොබෙන් නිවෙන කෙනෙක් වුණා මමත් හොඳින් දන්නා ඇගෙන් පමණක් හිතින් නිවෙනවා දිනනේ චලිත් නෙන්නේ මතක ගානේ ඔබව විමසා ඔබනේ ළඟින් රැඳුනේ එදාගේ අවසනසා පෙරතාක උන්නු ආතරින් ඔබ දන්නවාත මාව දන්නවාද මාව නුඹ ගාව උන් කෙනාව මගේ මතක නුඹ ගාව නුඹ ඉන්න කෙකු ගාව දරුගානේ මෙවුහින ඉදුනාද මංගාව
කළඟ නවතින්නේ නෑ මං ආයේ නුඹව මට මගේ වෙන්නේ නෑ නම් ආයේ මම උන්නා නුඹේ ළඟින් නුඹේම වී සසරේම නුඹ උන්නේ මගේ ළඟින් මගේ නොවී හැමදාම කවදාවත් මගේ නොවනා නුඹ ළඟ මං ආලේ සොයනා මං නුඹගෙන් කවදිනා දිනයක් නෑලි පතනා පෙරතාක උන්නු ආතරී නුඹ දන්නවාත මාව දන්නවාද මාව නුඹ කාව උන් කෙනාව මගේ මතකය නුඹ කාව නුඹ ඇයිගෙන කෙකුගාව දරුවානේ මෙමුහින බිඳුනාද මංගාව දන්නවද ආදරේ ගැන ඔයා වැරදි නොකලත් වැරදි කරු මෙම මං කියා කෙනෙකුත් සිටි නිසා රිදවන්නට හැකිවුණාද මන්දා නොදැනීම දෙවසරක් ගත වෙලා යලි නොයන බව මං දන්නවා පුරු පුරුදු මතකක සිරවෙලා දිවිගෙවනවා මං තනී වෙලා ජීවිතය ගැන මං ලියාපු හීන පොත මගේ මම වේදනාවෙන් ගෙව්ව දින ගැන පවසලා තියේ හරි ආදරෙන් ඔබේ නමත් වෙයි ලියවිලා තිබේ යලි කාගේ ගැන මෙසේ ලියන්නද දන්නේ නෑ යලි කාගේ ගැන මෙසේ ලියන්නද දන්නේ නෑ පෙරදාකමාලකම කෙනා රහසේම තව කෙකු සතු වෙලා නුඹ දුන්නු ආදරේ මට ගියා එලෙසින්ම විඳිනවා ඇතියා යලි නොයන පාරේ එකට හමුවී ගැටුනොතින් නුඹ දෙනෙත් නනේ මට සිනහ නොමවී දුර දෙන්නට එපා අපි කවරදා හෝ අපිව ආයේ හඳුනනා දිනක් මේ ගියා නුඹ සිතනවා නම් හැරෙන්නටවත් එපා නුඹ සිතනවා
පුතමකි මම වේදනාවෙන් කෙව්ව දින ගැන පවසලාතියේ හරි ආදරෙන් ඔබේ නමත් මේ ලියවිලා තිබේ යලි කාගේ ගැන මෙසේ ලියන්නද දන්නේ නෑ යලි කාගේ ගැන මෙසේ ලියන්නද දන්නේ නෑ මම යලි කාගේ ගැන මෙසේ ලියන්නද දන්නේ නෑ ආදර තව දැනෙන්න තව පාරක් මගේ හිතදන්න නොවතිවතිඳින්න මට දැනුද මතකෙන් මිදෙන්න ආදර තව දැනෙන්න තව පාරක් මගේ හිතදන්න අපි ආය හමුවෙලා බෙදා හිතවා කැරිදෙව්වා නුඹවාගේ බකියා එදා නොකියාම හැඟෙව්වා ඇතුතින සුන්වෙලා බෙදා නුඹගාව විඳෙව්වා නොතොටාම ඇස්දිහා බලා නුඹමාව හැඬෙව්වා හීනෙන් හිත ඇරලා නුඹ කොයිදැයි සොයනවා මම තවත් මග බලා ඉන්නවා කඳුලක රස මවවා තරුණතුවට හිඟි කළා තනි වෙන්නම් ඔබ නිසානේ වේදනා නුරකට පාවෙලා ගියා මම තව හේතු දුන් නිසා අපි හමු වෙන්නේ නෑ කියා හැඟෙනවා නුඹ මට අයිති නෑ කියා මගේ හිත තාම අහනවා යලි එන්නේ නැතිව සොයා අපි ආයේ හමුවෙලා බෙදා හිතවා කැරිදෙව්වා නුඹවාගේ බකියා එදා නොකියාම හැඟෙව්වා ඇතුතින සුන්වෙලා බෙදා නුඹගාව විඳෙව්වා නොතොටාම ඇස්දිහා බලා නුඹමාව හැඬෙව්වා අපි ආයේ හමුවෙලා බෙදා හිතවා කැරිදෙව්වා නුඹවාගේ බකියා එදා නොකියාම හැඟෙව්වා ඇතුතින සුන්වෙලා බෙදා නුඹගාව විඳෙව්වා නොතොටාම ඇස්දිහා බලා නුඹමාව හැඬෙව්වා හිතුවෙවත් නැති දවසක හිතන්නැතුවම ලංවුණා අතීතේ දුර ඇතක ආදරේ මග වැරදුනා අපි අපිම අද ආයම හමුවුණා ඒ පාරෙම අපි අපිම අද ආයම හමුවුණා ඒ පාරෙම අපි හමුවුණා ඒ පාරෙම අපි හමුවුණා ඒ පාරෙම සද්දට කියමුද
හිතුවෙවත් නැති දවසක හිතන්න නැතුවම ලංගුණා අතීතේ දුර ඇතක ආදරේ මග වැරදුනා හිතුවෙවත් නැති දවසක හිතන්න නැතුවම ලංගුණා අතීතේ දුර ඇතක ආදරේ මග වැරදුනා අපිම අද ආයම හමු වුණා ඒ පාරෙම අපිම අද ආයම හමු වුණා ඒ පාරෙම අපි හමු වුණා ඒ පාරෙම අපි හමු වුණා ඒ පාරෙම සමනල්ලු ඉයරුණු අතකියා අපි ආයේ නොයනා නිසා අපි ආයේ නොයනා නිසා හිතුවෙවත් නැති දවසක හිතන්න නැතුවම ලංගුණා අතීතේ දුර ඇතක ආදරේ මග වැරදුනා හිතුවෙවත් නැති දවසක හිතන්න නැතුවම ලංගුණා අතීතේ දුර ඇතක ආදරේ මග වැරදුනා අපිම අද ආයම හමු වුණා ඒ පාරෙම අපිම අද ආයම හමු වුණා ඒ පාරෙම අපි හමු වුණා ඒ පාරෙම අපි හමු වුණා ඒ පාරෙම සෙවනැල්ලක් මග හැර යන අඳුරේදිත් මාගාවින් රැඳී නුඹ හිටියද හැම සංසාරෙම මේ වාගේ මගේ ළඟටම වී ඔබ හින්දම ගැයු පෙම් වදන් දෝරේ ගලා ගියාදෙන් නුඹෙන් මං විදිමි හැඟුමන් මාද නිවාදනා දවසක් මේ වී අපිත් අපේ හිනවලට යාවී ඒ හැම මොහොතේ ළඟින් ඔබ හිටියොතින් නැති දවසක් නේවී අපිත් අපේ හිනවලට යාවී ඒ හැම මොහොතේ ළඟින් ඔබ හිටියොතින් නැති තිබුණා ඒ ගැන මං හිතනා විට කඳුලක් මුණනවා මට නොදැනීම ඔබ හින්දා මං ගැයු පෙම් පදන් දෝරේ ගලා ගියාදෙන් ඔබෙන් මං විඳිමි හැඟුමන් මහද නිවානන everybody sing දවසක් නේවි අපිත් අපේ හිනවලට යාවී ඒ හැම මොහොතේ ළඟින්
සෙවනැල්ලත් මග හැර යන අඳුරේදිත් මාගාවින් රැඳී නුඹ හිටියද හැම සංසාරෙම මේ වාගේ මගේ ළඟටම වේ දවසක් නේවී අපේ හිමවලට යාවේ හැම මොහොතේ ළඟින් නුඹ හිටියොතින් නැති දවසක් නේවී අපේ හිමවලට යාවේ හැම මොහොතේ ළඟින් ඔක්කොම ලහයි මාත් එක කියමු. නුඹ හිටියොතින් නැති කට්ටියම කියමු මාත් එක කරලා. යේ. Trial. සඳේ මං කෙසේ කියන්නේ Trial. හිතේ තියෙන ඒ ආදරය මන් මත් කෙරුවා කියලා ඔබ දුටුදා නිතේ වේදනා නිවෙන්නේ ඔබ Trial. නිසා හිත පාවෙලා දුර ගියා පෙම් වර්ෂා වහී Trial. 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 Right. Shall we discuss? Manudi, can you hear me, brother? Yes, sir. Okay. A welfare society in a village undertakes road development using funds provided by the government for rural development. Government for rural development. 5% from the total amount retained by the society, and the remaining amount is paid to contractors. Right? For food development, 2/7 of the amount retained by the society is allocated for welfare of the members, and 3/5 of the remaining amount is allocated for the fixed deposit. After 2/7 allocating for the welfare, what fraction of the amount remains? 5/7. Very easy one. 2/7 out of 7/7, how much remains? 5/7.
What is the fraction of the amount remains by the society after allocating funds for the both welfare and fixed deposit? First of all, how to find 3/5 of the remaining amount. 3/5 of the remaining amount. First of all, you have to find 3/5 of the remaining amount for fixed deposits. First, I'm finding the fixed deposits fraction. Remaining amount was 5/7. Of that, 3/5. 3/5 of means multiplying 5/7. Then 5 to 5 cancel out. It's remain. It is 3/7. 3/7 for deposits. And 2/7 for what? Welfare. Altogether, fixed deposit and welfare. Have to find 2/7 plus 3/7. How much to the 5/7? What is the fraction of the amount remains by the society after allocating funds for the both welfare and fixed deposit? By looking the fractions 5/7, you can suggest the remaining after both 2/7 and 3/7 remaining. 7/7 was there. 7/7 subtract 5/7 is 2/7. 2/7. Understood? Please raise hand to the. You have the idea. You have troubles, please let me know. Or otherwise, you can raise hand. Manudi, Imad, okay. Sinab, okay. Keshani, are you okay? Keshani, are you okay? You can talk with me. Right. If the final remaining, what is final remaining? Final remaining was 2/7. The final remaining amount with the society is 42,000. So 2/7 equal to the 42,000. Let me know 1/7 then. 1/7 is the half of the 42,000. What is? Half of the 42,000, because 2/7 is 42,000. 1/7 you have to divide by 21,000. So you need to find the amount separately allocated for the welfare activities and the fixed deposit. Can you remember the welfare society fraction? It's given first of all. 2/7. Yeah, 2/7 means 42,000. 42,000. And fixed deposit? Fixed deposit was 5/7. 3/7, right? Sorry. 3/7 means 21,000 times 3. How much? 63,000. Rupees, please mention rupees, otherwise the examiners can deduct your marks. Find the total amount allocated for the government for the rural developments. As a rural developments, this is a kind of rural village. Please read the question above.
Rural developments. Yeah. That was the rural developments 7 over 7. 7 over 7. What is 7 over 7? 21,000 times 7. How much? 147,000 rupees for the rural developments. Understood? An incomplete table related to the distance and time of a motorcycle's motion is given an incomplete distance time graph as drawing for it. 200 distance, the time was 10. And by looking the graph of the next, at 20 time, what is the distance? You can fill the blank, 400. And 600 is for the time 30. And 40 given 600. 40, 600. Yes. This is 600. And 50,000 here. 64, 1,400. Yes. The straight line graph. Complete that.
Okay, calculate the average speed of the above motion. It's a motion table, ned. Motion graph, distance time means motion, movement. Average speed. What is the total time, Buddha? Total time taken divided by total distance. Total distance divided by total distance divided by total time taken. Until 60, time was 60. Total time, total distance, 1400. So 1400 divided by 1400 meters divided by 60 seconds. How much? When are dividing by 6, 6 times 2, 12. 2 remain, 6 times 3, 18. 2 remain again. It's coming 23.3333. 23.33 ms minus 1. Average speed. Tell me the third question. Third question, please read. There's another question. No need to bother about that. The given figure consists of a rectangular part with length 88 meter and breadth of 28 meter and width the sectors of 90 degrees. Find the perimeter of composite figure. Composite means two different figures merging together. Composite. Merged together. 28 into 28 and 88, 88, and the radius should be find is 14, and find the arc length here 14, right? You have to find the perimeter of the composite figure. How? 28 times 88 plus 88, doubles of 88, and 28 is not the 14, sorry. This is the total 28, right? Then double of 28s and double of 88s. And add an arc length. Arc length, we can find 1 over 4 into 2, 5r. The radius is, what is the radius? It's also 28. Sorry, I got wrong. This is also 28. 28. Tell me the value of 28, 28, 56. 56 plus 88 times 2, 176. 6 plus 6, 12. 8 plus 5, 13. 1 remain. 1 plus 1, 2. 232 for here. And 2 times 2, 2 times 11, 7 times 4. 11 times 4, 44. Then 232 plus 44. 4 plus 2, 6. 4 plus 3, 7. 4 plus 2, 6. Sorry, I got wrong. 2. 276 is the answer for meters, right? 276 meters, that's the answer.
how many times the area of the sector is the area of the composite figure? Sector එකේ area එක composite area එක වගේ කොච්චරද? How many times of the area of the sector is the area of the composite figure? First find the composite figure area and divide by the sector's area. You have to find one by one first. After that, divide. I'm finding the area of composite figure. (28 times 88). 88 is the length. 28 is the breadth. It's a rectangle area. And 1/4 at 1/4 of 5r squared. 5 is 22/7. The radius is 28. Then 28 multiplied by 28. Let's take the total area. Let's take total area and tell me. Tell me the value.
88 into 28. Please tell me first. 8 times 8, 64. 8, 8, 64. 64 plus 6, 300. 8, 8, 64. 64 plus 6, 70. Sorry, not 300. 704. And add together 704. 2 times 11, 2 times 2. 2 times 14, 7 times 2. Then 11 times 22, 22. 22 times 28, multiply after that. Huh? And 88. මේකද? Sorry. Twenty-eight times 20. 22 times 20. 56. 4. 4 plus 5, 9. 15. Okay. The value 4 plus 6, 10. 6 plus 5, 11. 11 plus 1, 12. 1 remain. 1 plus 4, 5. 2 plus 1, 3. 3,520 is the total figure. Total composite figure. Total composite figure divided by the arc. What's arc? Not the arc. This is sector. How to find how many times? How to find how many times the area of the sector? The sector of the area is 1056. The total figure area was 3520. Then 3520 divided by 1056. Let's calculate. එන්නද 3.33 ගානක් හරිනේ. How many times the area of the sector is the area of the composite figure? 3 times. Okay, තමයි ගන්න වෙන්නේ. අපි මාකර් ස්කීමේ බලමුද මේකේ answer එක. බලන්න මාකර් ස්කීමේ. Question number 2. Composite figure එකේ area එක කීයද? කීයද? ඒ කොහොමද ගන්නේ? 3080යි මේකේ? sector එකේ? sector එකේ area එක කීයද? 3500 නෙමෙයි. එතන බලන්න. දෙදාසාරසයට අතර හරි මේක පොඩ්ඩක් බලන්න මෙතන වැරදි ඇති. එතන ආයෙ චෙක් කර. calculations වරද්ද ගන්න එපා පුතේ. වරද්දනොත් sorry. 2 times 8 16, 2 times 2 4. 4 plus 1. මෙතන 5 නේ. මේක වැරදි.
615 and the calculation for the 2 times is 16, 2 times 2, 4, 4 plus 1, 5. 0, 2 times is 16, 2 times 2, 4, 4 plus 1, 5. 2, 6, 11, 616 and then 6 plus 4, 10, 6 plus 1, 7, 7 plus 1, 8, 4 plus 6, 10, 2 plus 1, 3, 3080. 3080 divided by 616. 5 times. Question number 3. To dig a canal. Canal can? Canal? Canal can? Estimate 18 people takes 10 days. 9 days kochara the estimation according to the estimation 18 into 10 man into days, man days, that's the task measuring from the man days. 18 into 10, 180. What is the total amount of work in man days? 180 man days. After first 4 days, 20 people work with 20 people work, right? So after first 4 days, 20 into 4, how many man days completed? 80 man days were completed, right? Out of 180. 180 subtract 80 is 100 man days remaining, right? 100 man days remaining. If the remaining work is to be completed in 8 days, what's the remaining days? 100 man days. How many additional workers needed to be assigned? How many people? 18 people. So 100 days, 100 man days task should complete with 4 days again, right? 100 day, 100 man days divided by 4. Why I divide by 4? Because almost completed 4 days, right? After first 4 days, we have again we have 4 days because the deadline short. The deadline was 8 days. The deadline is 8 days. Within 8 days, 4 completed, then 100 is remaining task. Remaining task you should divide by the remaining days. How much? Men need, how many men needed? 25 needed. Almost they have 18 people. So 25 subtract 18. How much? How many more men? Right, 7 men needed.
When a camera worth 80,000 was imported, when camera worth 80,000 was imported, a custom duty of 23,200 has to be paid. What is the percentage? So normally percentage questions worth is on the numerator and duty on the numerator, duty multiplied by 100%. Calculate. Yeah. 8 times 260. 5 plus 7 remain. 72. 8 times 9, 72. And 29%. Yes. Question number 4. There are 5 balls numbered 1 to 5 in the bag. Janaka randomly draws a ball, records its number, and then returns the ball to bag. Returns ball to the bag, then the diagonal is there. But why? Again put it. Replace that. But without replace. If that particular person again put, the diagonal is there. Diagonal means there means Janaka draws the first ball and Janaka draws the first ball. Think like this, right?
and again put Nimal also can pick a ball, that ball. So there is a chance. Understood? Then represent the sample space on the probability grid. Describe the event A. What is the event A? Janaka pick a number 4 or 3. Janaka receives 3 and Nimal receives number 4. Janak taken number 4 ball. Number 4 name. Yeah, 4 or 3, number 3. And Nilan taken number 4. Complete the grid using X mark. Okay. And read the third question, brother. Read this one. Complete the make tree diagram. Make it right. Okay. Tree diagram. Complete the above tree diagram by writing probabilities that drawn based on the above random experiments. What is this? Janak and what is this? Probabilities. What was the above experiment? 2 people randomly taken a ball from a bag. So what is this? What is blank? Sum of some 5 or less than 5. Some greater than 5. What is the relevant probability for here? What is the relevant probability for here? What is this branch? Some 5 means total. You have to choose from your probability grid. By using the probability grid, tell me how many chances there. Some is 5. We'll see how many chances. Some should be more than 5 or less than 5 first. Less than 5. Some less than 5 of the sum. 4, 1 less than 5, right? Here 2, 1, 3, 3, 1, 4. Some 5 can be take or less than. First one 5 or less than first. This is a 5, right? That also can take, right? 2 plus 1, 3, 2, 2, 4, 2, 3, 5. 3, 1, 4, 3, 2, 5. 4, 1, 4. Only there. How many there? How many? 1, 2, 3, 4. 4, 3, 7, 7, 3, 10. Out of 12, 25. 12 out of 25. Then 13 out of 25 are the greater. Then look at the even numbers, even value, please. Even values and odd values. Both are even value or both are odd values. That means both are odd values and even, I think.
1 plus, no, 1 plus 3, 4 is less than 1 plus 1, 2. It can be even number 1 plus 1, 2. Here 2 plus 1, 3 cannot. 2 plus 3 cannot. So 2 plus 1 also cannot, right? 3 plus 1, yeah. Here 3, here 1. That's also okay. But 4 plus 1, not okay. It's not an even number. 2 plus 2, yes. Then 3 plus 1, it's okay. That's all. That's all. How much? Among it, 4. 4 out of 25. Here put a 12 over 25. Here, how much here? 4. Others, odd values? I think cannot be. Cannot be. You take 13 out of 25, the two branch sum should be 1. That's the theory. Sum less than 5, okay. Then even values, odd values. Again. What is this even values? Tell me. Even values mean? Even value, odd value. You have to check even values from the table, from the grid also, all the grid. Otherwise, can't. Let's check even values. 1, 1, okay. 1, 2, cannot. 1, 3, okay. 1, 4, cannot. 1 plus 5, yes. 2 plus 1, cannot. 2 plus 2, okay. 2 plus 4, okay. 3 plus 1, okay. 3 plus 3, okay. 3 plus 5, okay. 4 plus 4 over 10. ඔක වැරදිද අපි? මොකක්ද ඒ කතාව? එහෙනම් ඔක්කොම මේක හරියට කරන්න ඕනේ. sum of less than මේක අර දෙපැත්ත පල්ලෙහා තියෙන හින්දා තමයි අමාරු මේ එක තිබ්බනම් මෙහෙම සෝල්ව් කරන්න පුළුවන් ලේසි ඔක් බලන්න පුළුවන්. ආයි මකන්න ඉබේ. වාව. බලමුකෝ මේකේ sum තියෙනවා. උඩට යද්දි වස්ස මතක. sum 5 or less than 5. sum 5 or less than 5. එක පැත්තකින් විතරක් ගන්න බෑනේ පුතේ මම කලින් ගත්තේ ඩයගොනල් එකෙන් පල්ලෙහා ටිකෙන් අර පැත්ත. ඒ ටික මිස් කරන්න බෑනේ. නේ? 25න් 5යි කියලානේ ගත්තේ කලින්. 25න් 5 ගත්තේ මේ ටික. එහා පැත්ත ටික මිස් කරා. 25න් කීයේ? 5යි. ක්ලියර්ද? මනුදි මම ගත්ත ඩයගොනල් එකෙන් පල්ලෙහා ටික. right? නෝ මේකට වැඩක් කරන්න.
Where's July 19? This one, no? Interesting. Good luck to you. Open करो. Come on. Less than 5. More than 5. 5 or less than. මේක ගන්න පුළුවන්, මේක ගන්න පුළුවන්, මේක ගන්න පුළුවන්, මේක ගන්න පුළුවන්. 2 plus 1 ගන්න පුළුවන්, 2 2 ගන්න පුළුවන්, 3 1 ගන්න පුළුවන්. කොට even value. You know, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब එකක් තියෙන්න ඕන. මෙතනනේ. 10යිනේ. 10ක් තියෙනවා. 25 10 or 25. මේකේ මාකින් ස්කීම් එකෙන් උලන්ට වැඩේ කරලා දාන්න ලේසි නැත්තම් ඔක. 10 over 25. Remain වෙනවා කීයක්ද? 15 over 25. මෙතන තියෙන branch එක තමයි මොකද්ද? even the odd. එහෙම එකක්ද? even value odd value. even value odd value. even values වෙන්නේ මේකේ මොනවද? sum එකද නැත්නම් දෙකම even values කියන එකද? දෙකම even values කියන එකද? sum කියන එකද? 1 1 even sum එකද ගන්නෙ balls even කියන එකද? Okay බලන්න. Complete the above tree diagram by probabilities drawn based on the above random experiment. Even value එකක් ඔයගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මොකක්ද? කීයද? 4 over 10. කියන්නේ මේ 10න් තමයි කතන්දර යන්නේ. මේ 10න් තමයි හතරක් මොනවද? odd වෙන්නේ. even වෙන්නේ 6. නැතුව මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේකනේ කේස් එක 10 over 25 තමයි කේස් එක. මොකද්ද? sum එක more than less than 5 over 5. පහක් තියෙනවානේ. ඒ 10න් sorry. ඒ 10න් හතරක් මොනවද? odd 6ක් මොනවද? even. මෙතන 15 මේ 15න් තමයි 15න් 9 15න් 6. එහෙමයි දාන්න 25න්ම දැම්මොත් ඔතන කේස් එකක් වෙනවා. මේක හොඳ ක්වෙස්චන් එකක්. ඔන්ලයින් එකට තේරුණාද? ready? Can you understand? Manudi? Yes, sir. And Ritika, Devindi, those people? Write the probability of
Write the probability of getting an even number greater than 5. Even number greater than 5. කියන්නේ මෙයයි multiply කරන්න. මේ දෙකනේ. මෙයයි multiply කරන්න. Even number, question number 2 බලන්න. Write the probability of getting an even number greater than 5. මෙයයි sum එක 5 as a sum නේ greater than 5 මෙයා even number එක මෙතන probability multiply කරලා answer එක දාන්න ඕන බලමු okay 15 over 25 multiplied by 9 over 15 හරි මේක simplify කරලා දාලා තියෙනවා 9 over 25 කියලා මේක ලියාගන්න question number 2 Roman number 2 complete questions ටික බලන්න find the median mark obtained by student using cumulative frequency curve to select the top of 25% of students find the minimum mark the student must have to be obtained okay question එක කියන්නේ minimum 25 ගන්න නම් කියන්නේ quartiles හොයන්න වෙනවා මේකේ cumulative frequency එක කියන්නේ පුතේ මෙහෙම ගිහිල්ලා එන එකක් right ඒක උගන්වනවා මම අඳින්න මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම මේ ටේබල් එක ෆිල් කරගන්න ඕනේ cumulative frequency table එක. ඔක ගහ ගන්න ඔය ටේබල් එක. complete the table. ඉස්සෙල්ලාම draw කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න එපා. පස්සේ බලන්න මේ පළවෙනි එකේ වැලියුම් එක දානවා. ඊට පස්සේ මේ වැලියු එකට මේ වැලියු එක ඇඩ් කරලා තමයි ගන්න. 3 + 5 8. 8 වලට 9 ඇඩ් කරලා තමයි මෙතන වැලියු එක ගන්න. කීයද? 17. 17 වලට 14 ඇඩ් කරලා තමයි මෙයා ගන්න. 31. 31 වලට 8 ඇඩ් කරලා තමයි මෙයා එන්නේ. 39 වලට ඇඩ් වෙලා 45 එනවා නම් 45 වලින් 39 අඩු කරලා මෙතෙන් වැලියු එක හිතන්න පුළුවන්. කීයද? 6. 45 + 3 තමයි 8. clear දැන් cumulative frequency table එකට අනුව ඔයාලට coordinates ටිකක් හොයාගන්න ඕනේ මම coordinates ටික ගන්න විදිහ කියලා දෙනවා
මේකයි. ඔන්න x coordinate එක කියන්නේ වදන්නවනේ graph වල එහෙම 23 ඔන්න ඔහොම. මෙතන 25 ඒ ටික coordinates ටික ලියා ගන්නකො. 8 30 17 35 31 40 39 45 45 45 45 and 50 48 ඔය coordinates ටික පොඩ්ඩක් mention කරගන්නකො. ඇත්තකි. ඊට පස්සේ graph එක අඳින්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ එහෙම mention කරගන්න ඕනේ නැහැ ඔයගලන්ට. මේ මම කියන පොඩ්ඩක් mention කරගන්න පළවෙනි එක නෙමෙයි. First one coordinates pairs. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි coordinate එක mark කරන්න ඕනේ. 20 කියන්නේ පුතා දැන් class interval එක mark. cumulative frequency එක උඩ. පළවෙනි එක මොකද්ද? 23 නේ. 20 මෙතන 3 මෙතනනේ. මෙතන මේ 23. graph කොලයක් ඕනේ මේක හරියට අඳින්න නම්. ඊළඟ එක මොකද්ද? 25 8. 25 8. මෙතන. ඊළඟ එක 37. 37. 37. ඊළඟ එක 23 25 වලදී 8 13 වල 17ද 17 නේද? කොල්ලහට එන්න බෑ කොහොමද? 17 නේ 17 15 17 here. ඊළඟ එක 35 වලදී පුතා 31 35 වල 31 40 වලදී 39 40 වලදී 39 කියන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ 45 වලදී මට මදිනේ ඉතින් මට ආයි මාක් කරගන්න වෙනවා මේක. පල්ලෙහාට දාලා. ඔයගොල්ලෝ අන්තිම මාක් කරා. First one 23, 20 and 3. 25, 8. 30, 17. 35, 31. 40, 39. 45, 45. 50, 48. graph එක අඳින්න පුතා. එතකොට මේ distribution එක පටන් ගන්න 15 වෙන්නේ නේද? බිංදු වෙන්නේ මේනේ නේ. 15 වෙන්නේ. එහෙනම් ඔය විදියට ඔයා අත රිලැක්ස් කරලා සාමාන්‍ය graph අඳින විදිය දන්නවනේ පුතාලා. මොකම graph එක අඳිනවා. ඔය දන්නේ මේක මෙතනින් එහාට කොහෙට යනවා කියලා. මෙතෙන් විතරයි කියන්න පුළුවන් ඈ. up to
अंतिमे 50 49 50 49 ने बोला 48 draw the graph.
Find the median mark obtained by a student using cumulative frequency. Median එක හොයන්න තියෙන. Median mark. Here, median quartiles වගේ දේවල් හොයන්න තියෙනවා. Median කියන්නේ Q2, right? Quartile 1 කියන්නේ Q1. Q3 කියන්නේ quartile 3. Interquartile range ඇහුවොත් ඒවත් දැනගන්න ඕනේ Q3 minus Q1. දැන් මම මේ Q1 හොයන්න කියලා දෙනවා ෆෝමියුලා එකක්. Q3 හොයන්නත් කියලා දෙනවා. Q2 හොයන්නත් ලේසි ෆෝමියුලා එකක් තියෙනවා. Q1 හොයන්නේ 1/4 m plus 1th position. n කියන්නේ total number of frequency, cumulative frequency එකේ total cumulative frequency කීයද පුතා? 50 නේ. එතකොට අප substitute කළා හොයමු Q2 මුලින්ම. n1 දැන් මෙතන 2 නම් මේ Q2 නම් මෙතන 2, Q3 නම් මෙතන ඒක විතර වෙනස් වෙන්නේ. n means 50. 50 plus 1 51. කොහොමද? Position එකේ 51 divided by 4 multiplied by 2. Calculate. Tell me 51 divided by 4 and multiplied by 2. Calculate. මේකෙන් හද. Position එක විතරයි මට ගන්න පුළුවන් මේකේ. Value එක නේ. ඊට පස්සේ මම හොයන්නත් ඕනේ value එක. 51 multiplied by 2 divided by 4. 51 multiplied by 2. 2 times 1, 2. 2 times 5, 10. 102 divided by 4. 4 times 2, 8. 2 remain. 22 වලට 20. Sorry. 22 වලට 5. And 2 remain. 20 වලට 4 times 5. 25.4th position. 25.4th position. Where 25 පුතේ? මෙතන 25 නේද? 25.4 කියද්දි 26 වලට යන්න බෑ. තේරෙනවද? දැන් එක කොටුවකටත් වඩා දැන් මෙතන 25 මෙතන 26 නේ. 25.5 නම් just okay හරි මැදි. මැදටත් වඩා චුට්ටක් පල්ලෙහැන් වගේ. අඩි රූල තියලා තමයි යන්න වෙන්නේ. කොහොම? cumulative මෙතනින් ගිහිල්ලා 34 වගේ. ඒකට median mark එක මොකද්ද? 30 34. 34 ගත්තේ තේරුණාද? 25.4th position. ඉතින් calculation එක කරේ. 25.4th position තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. 25 මෙතන. චුට්ටක් උඩින් වගේ බලන්න ඕනේ. 25.4th.
ඊළඟට කියනවානේ අඩුම ලකුණු ගත්ත කට්ටිය තෝරගන්න ඕනේ කියලා. ක්වෙස්චන් එක. To select the top අඩුම ලකුණේ වැඩිම ලකුණු top 25. To select the top 25 students, find the minimum mark a student must have to be obtained. To select the top 25. Top 25 marks කියන්න පුතා Q3 එකෙන් උඩ ටිකනේ. Q3 එකෙන් උඩ ටික. Right? Q3 එක බලන්න එපා. Cumulative frequency එක 51. 50 plus 1 කියලා හැම වෙලේම ගන්න. Multiplied by 3 times 51 divide by 4. 3 times 1 3. 3 times 5 15. 15 divide by 4. Position එක එනවා එතකොට. Position එක මොකක්ද බලමු. 15 වලට 4 ඒවා 3යි. 3 remain. 33 වලට 4 times 8 32. 1 remain. 10 වලට 4 times 2. තව 2 remain. 25. 38.25 බලමු. 38.35 තියෙනවා 38 තියෙනවා මේ ගානේ 38 චුට්ටක් උඩින් යන්න ඕනේ නෝම. කියලා හරියට නිකන් 39.5 වගේ 39 කියලා ගත්තර මට ඉතින් වැරද්දක් නැහැ. 39 marks වත් අඩුම ගන්න වෙයි. 38 දාන්න පුළුවන් 39 ඒ වගේ ළඟ values වලට දෙනවා. $39 marks වත් අඩුම තරමේ ගන්න ඕන මේ ළමයා 39 වලට වඩා වැඩි වෙන්න. පල්ලෙහා තියෙන number of marks නේද? class intervals නේ. හරි. ඉතරයිනේ question එක තියෙන්නේ. මොනවද තේරුණාද මේ question එක කරන විදිය? ඒෂානි ඒෂානි තේරුණාද? right. දැන් තියෙනවා පළවෙනි question එක. හදන්න බලන්න. Jagat borrowed a loan Jagat borrowed a loan of 100,000 from financial institute and an annual compound interest rate of 12%. He invested this money to buy shares from a company which pays an annual dividend of 4.5 per share, and the mark price of share was 25. In the second year, the company increased the dividend 5 rupees per share. At the end of the second year, Jagat sold all his shares at the end of the second year, right? That means he earns 2-year dividends. After earning 2-year dividends, he sold out all his shares at 27.
per share and use the money to repay the loan and the interest. Show that Jagat made a profit of more than 20,500. That's the business. What's the business here? Taking a loan and investing with shares. So he can earn a profit at the end of the 2 years without inserting any money. Right? He can settle the loan and he can earn an extra amount. That's the good business. That's good business for a few years, right? Please excuse me. Oh, no. Oh. Sir, Nevan Viyada, sir. Jagat borrowed a loan, 100,000 from financial institute. He have to pay a loan, interest with 12%. He has to pay. First of all, you can find the interest for 2 years. Interest for the 2 years. How? 100,000 multiplied by 12%, 12 over 100, multiplied by 2, right? Here, 12,000 into 2, 24,000 rupees for the interest. He invested to the amount, that means 100,000 at a 25 rupees per share, right? You have to find number of shares. Mr. Jagat has obtained 100,000 divided by the market price of the market price of a share. Market price of a share 25. He had purchased 4,000 number of shares, and after that he received 2 years. What is 2 years dividend? 2 years dividends. I have to find 2 years dividends. First year they promised 4.5, and the second year they promised 5 rupees per share. So separately find. First year 4.5 into 4,000, right? And the second year, not the 4.5, 5 into 4,000. Tell me and calculate and tell me. .5 times 4 is 18. It's a 1.8. Not the 18,000. 18,000, I think, no? 18,000 and 20,000 altogether 38,000. 38,000 dividend income collected. Then sold all the shares. That was the income, right? That was the income. This is the expense. It's the expense because the interest. So
After 2 years, he sold out all his shares at 25 or 30. 30 or 27. 27. That means he gained capital gain. Capital gain. Capital gain of 2 years. 2 rupees he had earned. He had earned from one share, 2 rupees earned. And how many shares he collected? 4,000. 2 into 4,000, 8,000. 8,000 also the profit. Altogether, profit was 38,000 and 8,000, 46,000. So the profit should be identified. The profit should be identified profit after 2 years. $46,000 income subtract 38,000 of 24,000. 24,000. 24,000 for the financial institute for the interest. Right. 24,000. Then how much more? What is the extra amount? 3 zeros, 6 subtract 2, 4 subtract 2, yes, 22,000. Yeah, more than 20,500 from his transaction. More than, yeah, we realized 22,000. I'll check with the marking scheme and let you know the answer is exactly correct. Just give me time. Compound interest, not the simple interest. I got a mistake. Sorry, I got a mistake. This is a compound interest. Extremely sorry. It's not for the. I made a mistake with this. Look. Look here. What is the word? Compound interest. I found only for 2 years. That's big mistakes I have made. Sorry. $100,000 loan, right? If you want to find the 12% for the first year, it's 12,000 for the first year, right? For the first year. How much would they? $12,000. Interest for the second year. I have to separately find interest for the second year. 100,000 plus 12,000. Tell me altogether value. The total loan. He was not settled until the second year. Until the second year, he has not settled. So
the particular financial institute owner takes the interest after the year. What is the capital? What is the total loan? What is the total loan? 112,000. 112,000 multiplied by 12% again. 12 into 0, 12. 0, 12 times 2, 24. 12 times 1, 12. 12 plus 2, 14. 12 plus 1, I got mistakes. 12 times 0, 0. 12 times 2, 24. 2 remain. 12 times 1, 12. 12 plus 2, 14. 1 remain. 12 times 1, 12. 12 plus 1, 13. I think now I correct. And the total interest 0, 0, 4, 4, 3 plus 2, 5, 1 plus 1, 2. That's the total interest. Right? So the total interest now is different. 25,440. And check whether what is the value. 0 subtract 0, 0. 0, 10 subtract 4, 6. Here 9, 9 subtract 4, 5. And here 5, 5, 5, 0. 4 subtract 2, 2. 20,560 is more than 20,500. Yeah. So 25,000 20,560 is more than 20,500. කියලා ආගේ conclusion එක ලියන්න. Calculate පුතා. මොනවද තේරුණාද ගාන? දේවින්දි මම ටිකක් ස්ක්‍රීන් එකෙන් ඈත ඉනවට පේන්නේ නැහැ පුතේ. මැසේජ් දාන්න එපා. කතා කරන්න. දේවින්දි තේරුණාද? Yes, sir. විහාර් Yeah, sir. Runiti is there. Runiti?
සර් ඇහෙන්න. Now fine. Yes, sir. From x-axis, we need -1 to +5 values. From y-axis, we need -3 to +6 values. Since y-axis, x-axis, 0, y. 1, 2, 3, 4, 5. I have a no space. Please plan the function first. -1 to +5. Yes. And -3 to +6. 6, 5, 4, 3. එන්න මෙහෙන් අදින්න පුළුවන්. මයිනස් අඩුයිනේ x එකේ. මෙහෙන් අදින්න පුළුවන්. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 sufficient. Mark the 6, 5, 4, 3,
2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. Minus 1, minus 2, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. And mark the coordinates. Minus 1 plus C, minus 1, 6, minus 1, 6, minus 1, 6, this one. 0, 1, 0, 1 here. 1 minus 2, 1 minus 2 here. 2 minus 3, 2 minus 3 here. 3 minus 2 here. 4, 1, 5, 6, 5, 6. And draw the graph smoothly. මනදී පේනවද පුතේ මෙහෙම question එකයි graph එක හරියට පේනවද ඔයගලන්ට? zoom Yes, එකේ sir. questions කියවන්න පුළුවන්ද මේ තියෙන විදියට? Oh, පුළුවන් නේ? අපි බලමු answers ලියන්න දැන්. පළවෙනි එක හරි දෙවෙනි එක හරිනේ. දැන් තියෙන 3. Write the coordinates of the two intersection point of the graph and the x-axis. Graph එකයි x-axis එකයි මෙතනනේ පුතේ මේ intersect වෙන්නේ මගේ හැටියට. ඔයගොල්ලෝ හැටියට කොහොමද write the coordinates of the two intersections points of the graph and the x-axis. Graph එකයි මෙතන graph එක කියන්නේ ඔය කළු පාට line එක, right? ඒකයි x-axis එක කියන්නේ මෙහෙම යන එකනේ. මේක x නේ. එතකොට intersect වෙන්නේ මෙතනයි මෙතනයි. එතකොට එතන එන්නේ 0.2 වගේ මට ආවේ. අනිත් පැත්තෙන් 3.2 3.7 වගේ. ඔයගලන්ට කොහොමද ආවේ? ඒ roots නේ ඒවා. හැබැයි මේකේ roots විදියට නෙමෙයි ලියන්න තියෙන්නේ. මේ ලියන්න මේක ලියන්න තියෙන්නේ coordinates විදියට. එතකොට 0 තමයි y value එක. x value එක වෙනස් වෙනවා. x value එක මෙතන පටන් ගන්නෙ 0.20 and මේක තමයි මේ coordinate එක. and අනිත් එක්කෙනා තමයි 3.6 වගේ මට එන්නේ 3.60. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා. clear? Question number 4. Next. Question number 3, B part. Write the give quadratic function in the form y equals x minus p to the power 2 minus q, where p and q are constant. මම මේ format එක පුරුදු කරලා තියෙනවනේ ඔයගලන්ට. x කොහොමත් x කියලා දාන්න ඕනේ. p තමයි හොයාගන්න පුළුවන්. මොකක් ඇඳලාද? graph එකේ symmetrical axis එක අඳින්න ඕනේ. අඳින්න ඕනේ නැහැ, හරියට බලන්න ඕනේ. කොහෙන්ද යන්නේ graph එකේ symmetrical axis එක? කවුරු හරහාද x කැපෙන්නේ? +2 නේ. +2 නම් පුතේ මෙතෙන්ට එන්නේ ඒකේ difference එක. උතර +2 හෙන්ද ඒකේ difference එක කියන්නේ opposite එක -2 වැටෙන්නේ. අන්තිමට minimum function එක මොකද්ද? ඒක තමයි එතෙන්ට දාන්නේ. මෙතන තමයි මොකද්ද q මේ තියෙන්නේ -p. ඔකට ෆන්ක්ෂන් එක වඩ ලියන්න පුළුවන් මෙතන එන්නේ -3. ඒකත් හරි. fourth one, a write the range of x when y is greater than 4. එතකොට y 4 line එක අඳින්න ඕනේ. y equals 4 line එක dotted line වලින් අඳින්න y ට සමාන නැති නිසා, right?
You have to draw y equals 4. Y equals line and extra parallel. Y equals 4 line right? That is y equals 4. You got dotted line and the eta vada. Take that line y equals 4. They intersect the line, the graph at the points A and B. Okay, A කියලා ගන්න කියනවා මෙතන B. Intersect the graph at the points A and B කියලා ගන්න කියනවා. Write the range of the x, right? ඒතර x ගෙන් range එක ලියන්න තිනවා. x ගේ range එක හොයාගන්න නම් මෙතන ඉඳන් පල්ලෙහාට යන්න වෙනවා. කොහොම යන්න වෙනවා x හොයාගෙන. x හොයාගෙන යන්න බෑ ළමයි. හරි කරදරේ. හරි අමාරු. x හොයාගෙන යන්න. කීයක් වගේ දෙන්නේ? 0.7 වෙනවා මේ පැත්තෙන්. එතකොට මේ රේන්ජ් එක නෙලියන්න ඕනේ. ඒක වාගේ ඇඟ පැත්තට තමයි කොහොම ඉනීක්වලිටි සයින්ස් දෙක දාගන්න. ඒක මම කියලා දීලා තියෙනවා අපේ ළමයින්ට. මෙතනින් දාන්න මේ පැත්තේ වැලියු එක මොකක්ද 0. minus 0. minus 0.7 වගේ. මේ පැත්තෙන් එනවා 3.7 වගේ. නෑ නෑ. 4.5 වගේ. plus 4.5. Show that the length of AB, A වල ඉඳන් B ට හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක් නේ. කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නේ පුතා. මෙතන ඔයාලට ආවේ කීයද? මෙතන ඔයාලට කීයද ආවේ? ඒ දෙකේ ඩිෆරන්ස් එකනේ. මෙතන මේ දෙකේ ඩිෆරන්ස් එක කීයද බලන්න පුතා. 4.7 වල ඉඳන් 0 වලට කීයක් තියෙනවද? 4.5 වල ඉතර 4.5 තියෙනවනේ. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන් නේ. ඉතර 4.5 කියලානේ ගත්තේ අපි. 4.5 කියලා ගත්තේ. 0 වල ඉඳන් 4.5. මෙතන තියෙනවා 0.7 all together 5.2. හරි නේද? එතකොට AB line එකේ length එකනේ මේ හෙව්වේ. AB is equal or less than කියලා තමයි මට approximately කියන්න පුළුවන්. AB is less මට හරියටම කියන්න බෑනේ graph එකකින් මේ graph එක approximate එකක් නේ. 5.2. අනේ මට cover වුණා online එකට උගන්වද්දි sorry අංකලේ අර line එකේ length එක හෙව්වේ 0 වල ඉඳන් මෙතෙන්ට 4.5 right 4.5 මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට 0.7 all together 5.2. So A value එකට equal වෙන්න පුළුවන්. That value can be equal or less than අපිට හරියට කියන්න බෑ. We can't say exactly this is around this is the nearest values. This is a graph, right? Not the exact decimal. You can't say something exact decimals. The AB line should be equal to 5.2 or less than 5.2. Understood, Manodi? Yes. මේක ලියලා ඉවර කට්ටිය අදෝස්සන්න. If you finished your writings, please raise hand from Zoom. This meeting is on going on YouTube as well, YouTube live broadcasting. So after the class, you can watch the recording as well. I'll give you the Zoom link and not the Zoom link, YouTube link after the class. If you want to recap your knowledge. Not only that, you can share with your other friends and colleagues. This is we did here. These are we have completed before the exams too. I think tomorrow you have science, no?
Day after tomorrow, science. That's very good. On a flat ground, a long straight road running east to west, right? On a flat ground, along a straight road running east to west, like this. This is east, this is west. Oh, sorry. This is west, this is east, right? Flat line, flat road. 2 points A and B are marked at a distance of 100 meters apart. A and B, 100 meters. A radio transmission tower is visible to north of this road, such that 315 bearing from B. And 40 bearing from A. What is transmission tower? A radio transmission tower. That radio transmission tower is visible to the north of the road, right? North of the road. North of the road is upside, right? So, such that 350 bearing, how we identify the bearing? 350 bearing from where? From B. Yeah, B. Yeah, from B. 350. So to B, you have to identify north. This is 90 degrees. This is south. Altogether 120, 180. Here 270, right? And not 270, more than 270. It's 300, I think. 350. I think it's close to the 270 plus. Yeah. I think it's almost half, right? Like that. Clear my? Can you understand? From here to here, it should be 300, right? 300 degrees from this one to here. 300. And 40 bearing from A. What's it? E. North of A and 40 degrees here. This is the transmission tower top, right? I have to mark the information in a scale diagram, not the rough sketch. This is rough sketch, right? Draw a scale diagram to represent the above information by representing 10 meter by 1 centimeter. How far north of the AB road is the transmission tower is located? How far north of the AB road is the transmission tower is located? Yes. We'll see. We have to draw first. Make a draw a scale diagram, make andala represent the above information by representing 10 meter by 1 centimeter.
1 centimeter in 10 meter represent කරනවා කියලා හිතලා how far කොච්චරක් දුරයිද north of the AB කියන්නේ මේ road එක AB ගේ ඉඳන් කොච්චරක් දුරයිද මොකක්ද transition තාව එක තියෙන මෙතනනේ මේක පුතේ horizontal plane එකක figures not the vertical plane එක මේ plane එක උඩ දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද road එක මේ road එක AB කියන road එක මේ road එකේ ඉඳන් මෙන්න මෙහෙන් තමා තියෙන්නේ උතුරෙන් තමා තියෙන්නේ මොකද්ද මෙහෙම උඩට එන්නේ මොකද්ද තාවයි මේ කොලේ කියන්නේ මේක මෙහෙම අඳින්න බෑනේ අපිට මෙහෙම පෙන්න බෑනේ ඒ උනාට අපි කොලේක අඳින්න ඕනේ මේ understood දැන් try කරන්න බලන්න මේ මම උගන්වන්නේ ඔයගලන්ට use කරන්න ඕනේ protract එක scale එකක් use කරන්න වෙනවා 1 to what is 1 centimeter by 10 meter නම් 1 to 10 නෙමෙයි මීටර් එකට සෙන්ටිමීටර් කොච්චරක් තියෙනවද 100ක් නේ 100 10 1000 1 to 1000 ගන්න වෙයි 1 centimeter representing 1000 centimeters. So මෙතන තියෙනවා 100 meters. 100 meters කියන්නේ 1 centimeter 10ක් ගන්න ඕනේ. You have to draw 10 centimeter line first and find the magnitudes by using the protractor and mark the informations and draw the this line with to 315 no not the 300 it's 315 from here to left side onwards should be 40 degrees draw that no instrument box shame about you you are a grade 11 student first we have to draw the line and measure 10 centimeters right 10 centimeter A to B this is a scale right and take your protractor point out here take to here take the line and point a line after that measure from the interior from the inside 0 to 40 yeah and match with the ruler I don't need to ruler I have a straight line from point to this is the bearing of 40 from no right and again you have to draw the north as well the north right and you know up to here what is 180 up to there within the 270 subtract 315 subtract 270 from 315 how much 5 11 subtract 7 4 45 angle should create from left to right 45 to complete 315 right understood
So 45, yeah, 45, I think 40 and 41, 42, 43, like that. Okay. And how far we can measure, né? Approximately we can say 4.5, 4.5, 4.5 centimeter long. It should be multiplied by 1000 to take the real value, actual value of the 4.5 into 1000 puta 450, I think. 4,500 centimeters. If you want to convert again to meters, divide by 100. Then 45 meters. Clear? Is it clear? Manudi? Manudi? Yes, sir. Keshani? Imad? Yes, sir. Ritika? Ritika? Can you understand? Sinab? Can you understand? Yes, sir. Good. And again, this is from, again, read out the foot of the vertical tower PQ is P. The top of the tower is observed at an angle of elevation 50 degrees from the point R, which is located 30 meters away from P on the same level. Draw a scale diagram to represent the above information by taking the scale 1 to 500. Find the actual height of the tower PQ. Ignore the height of the observer. Yes. The foot of the vertical tower PQ, first of all, have to draw a line, a flat line. That is good, right? Flat line. I think this is a vertical. Vertical. Horizontal plane figures and vertical plane figures. Vertical. උඩට තියෙන එකක් මේක. අරක අපි උඩින්නේ බැලුවේ. මේක flat surface එකක් නෙමෙයි මේක flat surface එක උඩට යන එකක්. වෙන්න ඇති කියලා මම එන්න බලමු. We'll see. The foot of the vertical tower PQ, right? Then P is the bottom. Vertical tower PQ is P, the foot, right? Then have to draw a vertical post
like this. The top of the tower is observed at an angle of the elevation of 50 from the point R meridian, which is located 30 meters away from P, right? So 1 to 500 mean puta 1 centimeter representing 500 centimeters. 500 centimeters means 5 meters. 5 meters means 1 centimeter representing 5 centimeter. How many meters away from the P? The R? How many? 30. How many centimeters away from the P? 30. The R located. Then 30 divided by 5. Let's calculate 30 divided by 5. It's 6 centimeter. It is a PR, right? PR. So 6 centimeters measured. Six centimeter, right? This is the R, point R. And you have to draw the angle from here to here by using the protractor at the point R, right? Line where the point is here, 50 degrees, right? Like this. Degrees. Second dot, right? degrees. This is 6 centimeter. It's right. Away from P. Same way, draw a scale diagram and information by taking a scale. Find the actual length of the tower PQ. Then find the PQ. How many centimeters? 7.5. PQ 7.5 centimeters. 7.5 centimeters you should multiply it by 1 centimeter representing 5 centimeters. No? Then 7.5 centimeters here. Multiplied by 5. 5 times 5, 35. 5 times 7, 35. 5 times 5, 25. 5 times 7, 35. 35 plus 2, 37. 37.5 meters long. 37.5 meter vertical tower there. Can you understand, Manudi? The scale diagrams. Yes, When sir. you see exam? When you see exam? Tuesday. Maths on Tuesday. Yeah, that's on Tuesday. Science tomorrow. Yes. Second term, no? Yeah. I saw your paper. You had a good job, right? Your effort is good. I check your paper. And Inur also good. Inur also good. Still problem with the Nushara.
මුකුත් කරලා තිබ්බේ. Question number 4. Right angle triangle with perpendicular side length x plus 2 centimeter and x centimeter has cut out from the square shaped sheet with the side length 9 centimeter. The remaining area after removing the triangles 60 centimeter square. Show that x satisfies the equation x squared plus 2x minus 42 equals 0. Let's draw a figure, otherwise we can't think. I need a diagram, relevant diagram. A right angle triangle. Yes, I can draw a right angle triangle first. And then right angle triangle, please draw right angle triangle with the perpendicular side. Perpendicular side kya this one, x plus 2, name that. And x centimeter has cut out from the square shaped sheet with the side length 9 centimeter. The remaining area after removing the triangle is 60. So 6 centimeter portion has been removed, right? 6. Understood? X centimeter, not the 6 centimeter. I got wrong. X centimeter has cut out from the square shaped sheet. A right angle triangle with perpendicular side x plus 2 centimeter. So, no. Again, a right angle triangle with perpendicular side length x plus 2 centimeter and x centimeter has cut out from the square shape. What? Understood? The square shape. A right angle triangle with perpendicular side. Then a right angle triangle with perpendicular side length x plus 2 centimeter and x centimeter. X plus 2 and x centimeter. The right angle triangle with perpendicular side length x plus 2 and x centimeter. Right angle triangle with perpendicular side length x plus 2. This is x has cut out from the square shape with the side length. Right. This is 9 centimeter, 9 centimeter. Understood? The remaining area after the removing the triangle is 60. The shade karna dike area එක කීයද? 60. So you have to construct an equation to remaining area 60 for 60. How? The total area of the square is 81. 9 times 9. 9 to the power 2. Subtract
area of the triangle. Half into base side equal x plus 2. Right? Equals 0. 9 to the power 2 is 81. Anyway, x into x squared plus 2x divided by 2 equals 0. That's all.
Sir, I can't hear your audio. Now? No, okay, sir. The 60 නේද පුතා මම එතන වරද්දගෙන තියෙනවා සැරට මේක 60 කියලා නේද උන්නේ ඊටු ටික මම බිඳුව කියලාත් අරගෙන බලන්න I got wrong sorry බලන්නකො මේ area එකනේ අපි try කරන්න develop කරන්න 60 this is 60 this is 60 then try කරන්න ඔයා multiplied by 2 multiplied by 2 120 2 cancel out and remaining 162 minus x squared minus 2x මම කියලා දෙන්න මේක කරපු විදිය මිස් වෙච්ච කට්ටියට then 9 to the power 2 subtract the triangle නේ triangle එකේ තමයි කතන්දර ගොඩක් තියෙන්නේ there are a lot of stories half into x plus 2 when you multiplying x into x to the power 2 x into the 2 2x and divide by half when you multiply by half that means dividing by 2 right and open the bracket and close the bracket here you have to subtract lengthier expression if you want to subtract lengthier expression you must open a bracket after the subtraction mark and if you insert the subtraction mark and if you open the brackets you must remove the brackets after that in the second point that's the very important one right what is 81 okay and minus into minus right minus into minus sorry minus into plus minus into x having plus in front of the x squared minus into plus x squared is minus x squared and minus into plus this is plus minus into plus what is minus and line remaining division line remaining from here to here and divide by 2 right now this 81 has only 1 81 divided by 1 you can think this one is a fraction now right fractions divide karaddi fractions subtract karaddi you must take a common denominator what is the common denominator 1 and 2 2 this one you should multiply by 2 then the numerator also multiply by 2 when you multiply by 81 by 2 is 162 162 subtract x squared minus 2x divided by 2 is equal to 60 then I have to cancel out this 2 by multiplying by 2 then if I multiply right side I have to multiply the left side as well what is 120 then remaining 162 minus x squared minus 2x equal 120 right and what I can do further I have to take all the minus x squared and minus 2x to other side yes I take in minus x squared to here then plus x squared and minus 2x I'm writing here then plus 2x then plus 120 I'm removing from here and I take to here minus 120 how much remain 42 x squared plus 2x equal 42 and plus 42 also you can remove when you're subtracting from both sides then the x squared plus 2x trinomial quadratic expression will obtain as we need minus 42 that's the question understood Manudi Yes, sir. yeah this is fine plus 2x minus 42 finish
Can't hear you. Yes, I think now okay. Square root 43 equals 6.56. Try to develop square root 117 with 43. Divide දෙනවා බලන්න පුතා. 170 කියන එක 4 වලින් divide වෙනවද? Square root numbers, perfect square numbers වලින් divide කරනවද කියලා බලන්න. Divide by 2, how much? 8, 85. Again, you can divide by 5, ne? 1, 17. හරි. ඇහෙනවද පුතේ මේ mics ඔක්කොම battery බහලා? That's the case. Sorry for the inconvenience matter. Can you hear me? Okay. අන්තිමට කියන තියෙන කොහොමද මේ ඉවර කරමු? එතකොට square root 4 value එක plus or minus square root 4 එළියට පයින්නවා 2 43 divide by 2. Right? And 2 to 2 cancel out, 2 also cancel out. One remaining, how many 2's to do? 1 plus or minus 1 times 6.56. What is the value for length? This is the length. Then 1 times 6.56 is 6.56. You must take plus value only. 7.56 is the appropriate value for x, I think. Yeah, this is minus the. Yeah. Then minus 2 methodology. Minus 2, minus 2, minus 2. So minus 1, minus 1. So approximate value is 5.56. Minus 3 down there. අන්තිම ගාන ටිකක් මේ නාගත්තා. හරිද? නාගත්තේ careless වැඩ කරලා. අම්මයි කමඩ හදලා. ඕගොල්ලන්ටත් මහන්සියට මටත් මහන්සි ඇති. සපෝට් එකක් මදි. දැන් කරාමට ඇති. තව ගණන් ටිකක් හදමු. Make it show that the length of the hypotenuse of the right angle triangle is greater than 9. What mother කපපු එකේ length එක width එක දුන්නානේ right angle එකේ height එක කියලා.
x plus 2. So x value is 5 point. Here the 5 6 plus 2 7.56. And show that the length of the hypotenuse. So what make a here x make x 5.56 make 7.56. What the gun no hypotenuse gun Virus apply करो आधा काले वाला रहने से आठ आठ को आधा करते ऐसी भी बता दो वो माफी स्क्रीन में क्या मुकाबला रन किया ना दूसरी है किया ना God God plus plus 2 to the power 2 just solve it again x की वैल्यू में मुकाबला तो 5.56 to the power 2 x plus 2 here 3 5.56 plus 2 to the power 2 तो මොකද වෙන්නේ square root 2 මේවා cancel වෙනව නේද value එක කීයද 16 නෙමෙයි හරි යාළුවා mistake එකක් කරා මේ 5 නේ so we're now 7.56 plus 5.56 yeah then 12 නෙමෙයි 13 point ගානක් කරනවා නෑ පුතේ එන්න කපන්න දැන් අපිට පවර් කරලා ගන්න බෑ එහෙම කපන්න කපන්නේ කොහොමද මේ ඔඩිෂන්ස් මෙතන ඇඩිෂන් ඒගොල්ලෝ කපලත් නෑ ඒගොල්ලෝ මල්ටිප්ලයි කරලා අරගෙන තියෙනවා ඔයා කොහොමද try කරන්න ඕනේ sin cos tan එක දෙන්න හරි මම කියන්නේ මේකට මේකෙදි ඊය මොකද කරන්න ඕනේ plus 2 කියන්නේ 7.56 to the power 2 plus 5.56 to the power 2 equal to x to the power 2. So මේකේ වෙනම value එකක් ගන්න ඕනේ මේකේ වෙනම value එකක් අරගෙන ඊට වෙන දෙක එකතු කරන්න ඒක square root. හරි. මේක පොඩ්ඩක් fair නැහැ මේ question එක ළමයින්ට. කතා නැහැ. anyway මම කියන්නේ ඕගලන්ට maths වලට ආස කට්ටියට මේක පුළුවන් මොකක්ද මේ angle දන්නේ angle දන්නවනම් හොයන්න පුළුවන් angle හොයලා ගන්න ඕනේ ඒකට මේ ටික ලියලා අපි හිතමු 7.5 වල nearest ඒක ඔප්පු කරන් තියෙන 9 වලට වඩා වැඩි කියලා ඔව් අපි 7 ගත්තොත් බලන්න පුතේ 7 to the power 7 7 times 7 49 5 25 49 plus 25 की 49 plus 25 9 plus 4 9 plus 5 14 1 remain 4 plus 1 5 5 plus 2 6 කොහොමද උතර 8 නෙන්නේ ඔක decimals වැඩි වෙද්දී මේක 7.5 මේක 5.5 අනිවාර්යෙන් 64 වලට වඩා වැඩි වෙනවා 30ක් වැඩි වෙනවා කියලා පෙන්නන්න තියෙන්නේ දැන් මෙතන එන්නේ 8 ස්කෝල් දෙන්නේ මොනවද ගත්තොත් 8 දැන් එකට වැඩි වෙනවනේ 49 නෙමෙයි එන්නේ 7.56 වැඩි කරද්දී අනිවාර්යෙන් 50 ගණක් 55 වගේ මෙතන 4.56 වැඩි කරාම මම හිතන්නේ ඒ 70 ගණක් වෙනවා. හරිද? හරියට දෙන්න ගෙදර ගිහින්
හරි අපි මෙතනින් නවතමු. ආයිබෝවන්